The preparation of play field up. Preparation of field of play. FOP. FOP. Field of play. Sarboji sir. Sarboji sir. మీ కాంబినేషన్ బాగుంది రాజు. సార్ నువ్వేమో సర్బోజీ సార్ అంటాం, ఆయన రాజు ఆయన అంటాం. అంతా అందరూ అటెండ్ అయ్యారా? అబ్సెంటీస్ ఉన్నారా డాక్టర్ పాల్ పిపిఎస్? కట్ చేశారా? మ్యూట్ లో ఉన్నాడు పాల్. అదే మ్యూట్ లో ఉన్నాడు. సార్ అందరూ అటెండ్ అవుతున్నారు సార్. ఎంఎస్సి యోగా ఎవరు ఆబ్సెంట్ లేరు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎల్లుండి నుంచి పీజీ డిప్లొమా 118 మంది మొత్తం క్యాండిడేట్స్. మన పిల్లలు వాళ్ళు అందరూ కలిపి. మన వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి మన ఎగ్జామ్? రాజా సింగ్ రోగ్లాండ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. ఓకే. Raja Singh Rogland sir, welcome. Good afternoon. Thank you. Thank you sir. Thank you Sarboji. Thank you sir. தொடர்ந்து அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க பார்க்கதான் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்கு. Thank you. Keep going. சார் சரி சார், திருமலை சார் வரல. రాజు సార్ స్టార్ట్ చేయవచ్చా? చేసే సార్ ప్రొసీడ్. Sir? Yes, sir. Yes, sir. Proceed. Yeah. Very good afternoon, one and all presented on third day of National Webinar on Athletics. I extend a warm welcome to the eminent personality in the field of physical education, Dr. Inaya sir, Dr. PPS Paul Kumar sir, Dr. Ramohan Rao sir, Dr. J. Raja Singh Rogland sir, and I also extend a warm welcome to Mr. Nidin Arya from Athletic Federation of India, Competition Manager. And I also extend a warm welcome to the resource person, Dr. Sarboji sir and Dr. Raju sir. And I also extend a warm welcome to all the distinguished participants for the Day 3 event of National Webinar on Athletics. Now, may I request Dr. Raju, the Principal, Vegas College of Physical Education, to introduce the today resource person, today guest of honor, Dr. Kalan Chaudhary, in charge academics and athletic coach of Sports Authority of India, Kolkata, West Bengal, India. May I request Raju sir kindly introduce the Thank you, guest sir. of honor, Dr. Kalan Chaudhary sir. Sir, please.
Thank you, sir. Good afternoon, all of you. It's my pleasure to introduce my guru and guest of honor for this third day national webinar on athletics, Dr. Kalyan Chaudhary. He completed his Doctor of Philosophy in Sports Coaching, and he completed his MS Master in Sports Coaching, and he completed a diploma in coaching in the top of batch, and he is a specialized person in biomechanics and athletics coaching. Now he is working as a in charge in academics and head coach athletics, Sai Regional Center, Kolkata. And he worked as a high performance manager of Sports Authority of India and a national selector for Kalo India Talent and member of Academic Council Sports Authority of India, West Bengal chief coach, former national coach, senior and junior national camps, and as an athlete, he represented to India in Asian Track and Field Athletic Championship, and he produced 11 internationals and many national athletes in senior and junior level, and he act as a resource person in national level seminars and workshop in 12 times. He published one international article and 8 national articles, and he evaluated 3 PhD theses and one lit thesis, that is a Doctor of Literature, and he have a 31 years of experience in teaching and coaching in Sports Authority of India. I pray the God on myself and all the participants in future definitely sir receive the that is a prestigious award in coaching Dronacharya. I am very thankful, sir, to accept my invitation and to address the participants regarding to this national webinar. Thank you, sir. I request you, Dr. Kalyan Chaudhary, sir, please address the participants. Good afternoon, very good afternoon to all the dignitaries and panelists being present over a very, very interesting and important session. You know, I express my thanks and gratitude especially to all the office bearers and members of the National Academy for Physical Education, Research and Training for the kind invitation being extended. So I really thankful to two of the person is very known to me. This Dr. S. Sarboji, the principal of Aditya College of Physical Education, Kakinada, and Mr. S. Raju, Dr. S. Raju, the principal for Vikas College of Physical Education, Nuna. Because Dr. Sarboji has been very eminent person in my areas. You know, this field of play is one of the important aspects you have taken up as a your theme of this webinar, because you know every coach, every physical educationist, because of the virtue of their knowledge of field of play, how to prepare it and making use of this small area to the beautiful ground, and how to mark it in a different technical way. This is one of the important aspects, and it has been taken up, the today's webinar been conducted by you. The official duties and responsibilities also a great matters, you know, in playing of the sports, because a competition is being colorful when the officiating become very, very punctual, very dedicated, very what you say, unbiased in that type of situation. So creation all these responsible attitude and this particular things by all the officials is very important aspects in all events, and particularly combined events and throwing events have been taken up. This is very technical events. I express my extreme gratitude and congratulations for making this program a grade 1. You know, COVID-19 is a phase when we are a pandemic situation. We are all home ridden and very restricted in all type of work. We confined to the room, not going to able go to outside and all, but making the bad situation to the right way. So in calculating the theoretical part, the knowledge part by different association, different unit, private bodies, government institution, even Sports Authority of India. By this time, they are compensating the losses being taken up during this ideal period of nearly 6 months. It is crossing we are. So virtually by this type of webinar, and this is very
extensively been done in all over India. And by this, we are, of course, enriching our knowledge and technical area. And so the most of the best thing is that we are meeting across India, across world, very easily. That is important. So thank you very much. This is very effective drive you have taken, because if I can remember 20-30 years back, when I used to take part in the national and the domestic level competition, state level competition, for a conduct of this type of competition was not easy. We have to wait when the time goes around 1 hour late or 30 minutes late is very common. But these days, the officiating becomes so accurate, both timely and punctual. They are doing their job in a right moment. So thank you very much for inviting, and I wish best for the conduct of this webinar. And once again, I thank all the office bearer and members of this National Academy for Physical Education and Research and Training for inviting me for a wonderful situation. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, Kalyan Chaudhary, sir. Definitely, your words will help to the young technical official to succeed in the field of athletics officiating. Thank you, sir. I request Dr. Sarboz, sir, please start the session. Sir, say, sir, screen. Yeah, please. thank you, Dr. Kalyan Share my Chaudhary. screen. May I request Thank you. Dr. A. Sarabuji sir, the Principal, Aditya College of Physical Education, as our guest of honor rightly pointed about, and very briefly elaborating the importance of preparation of field of play in athletics, and they were highlighted the preparation of field of play for the past 2 days. Today we are going to see about the third and fourth day even. So may I request Dr. A. Sarabuji sir as well as Dr. A. Raju sir. Over to Sarabuji and Raju sir. Thank you, sir. Please permit me to share my screen, Doctor. Raju, screen share. Okay, sir. Ayindi enlarged. Okay. Warm good evening to all. Respected Dr. Kalyan Chaudhary, Academic in Charge, Sai Kolkata. Dr. BPS Pal Kumar, Director of Physical Education, Acharya Nagarjuna University, Guntur. Dr. Y. Kishore sir, Dr. Inya sir, both are giving beautiful and positive remarks every day once the program is over. And my dear friend, Dr. Nitin Arya, Competition Department Manager, Athletics Federation of India, who joined every day and every programmers from New Delhi, very happy, who helped me in many occasions. I think it's the right time to thank him. Thank you, Dr. Nitin Arya ji. And I must thank Dr. Sedu sir, who introduced me to the athletics presentation in the year 2017 at MS University, Tirunelveli, Tamil Nadu. He's a wonderful personality. He motivated me, he molded me, who encouraged me, a very huge and number manner. It's the right time to thank him. He's a wonderful personality. There is no quarter doubt. And Dr. Thirumalai Kumar sir, Dr. Raja Singh Raghuvan sir is a great personality. He personally made me a call and congratulated me when I did a program along with Dr. Sedu near about 4 months back. And co-research person of this program, Dr. S. Raju, Principal, Vikas College of Physical Education, invitees, friends, participants from Pakistan, Qatar, and Muscat, and dear participants. It's a pleasure and it is absolutely brilliant to have you all in this third day national webinar on athletics. Today and tomorrow we are going to know more about duties and responsibilities of throwing and combined events. And today we are going to discuss about the general condition of throwing events, technical rule number 32, short put technical rule number 33, discus technical rule number 34, and discus cage technical rule number 35.
Remaining 36, 37, 39, 38, and 39 tomorrow session. Raju. ఓకే సార్. మరి ఈ మూడవ రోజు నేషనల్ వెబినార్కి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా విచ్చేసినటువంటి సాయి కోల్కతా అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ మరియు అథ్లెటిక్ చీఫ్ కోచ్ అయినటువంటి కళ్యాణ్ చౌదరి సార్ గారికి, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ పాల్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ డాక్టర్ జె రామ్మోహన్ రావు గారికి, డాక్టర్ బి ఎన్ఐ గారికి, అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేయటంలో మాకు సహాయం అందిస్తున్నటువంటి సేతు సార్ గారికి మరియు నా కో రిసోర్స్ పర్సన్ అయినటువంటి సర్బోజీ గారికి అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నిన్న అంతకుముందు జరిగినటువంటి క్లాసుల్లో మనం ఫీల్డ్ అప్లై ప్రిపరేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ రోజు మరియు రేపు జరిగేటువంటి క్లాసుల్లో డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ ఇన్ థ్రోయింగ్ అండ్ కంబైన్ ఈవెంట్స్. దీనిలో భాగంగా ఈ రోజు వచ్చేసరికి రూల్ నెంబర్ 32, 33, 34, 35 రూల్ నెంబర్ 32, 33, 34, 35 గురించి తెలుసుకున్నాం. రిమైనింగ్ టెక్నికల్ రూల్ 36, 37, 38, 39 దట్ ఈస్ కంబైన్ ఈవెంట్స్. ఇవి మొత్తం రేపు జరిగేటువంటి లాస్ట్ రోజు అయినటువంటి రేపు జరిగేటువంటి క్లాసులో తెలుసుకున్నాం. Already, out of 8 field events, 4 are throwing events, such as shot, discus, hammer, and javelin throw. మనకి ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్ మొత్తం 8 ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. అందుట్లో వచ్చేసరికి థ్రోయింగ్ ఈవెంట్స్ 4 ఉంటాయి 8లో. అది వచ్చేసరికి షాట్, డిస్కస్, జావలిన్ మరియు హ్యామర్. ఈ 4 మనం థ్రోయింగ్ ఈవెంట్స్ గా చెప్పుకుంటాం. Before going to discuss about this field of play and duties and responsibility of official, we must go to the competition rule, because now we are going to discuss about the technical rule. So here we have to go back to the competition rule. The judges may reconsider any original decision made by them. If it was error, he can change at any time. It's not a problem. ఇప్పుడు జడ్జెస్ కాంపిటీషన్ రూల్ 19 ప్రకారం జడ్జెస్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అఫీషియల్స్ కానీ వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా వస్తే ఏదైనా ఎర్రర్ అనిపిస్తే దాన్ని మార్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. In this slide, you are going to see the decision made wrongly, then it has been corrected. You can see here the judge is changing this decision by showing cross on before the church. Once again, I would like to present you. Raju, video clear on now? లేదు సార్, అది జడ్జి దగ్గర ఆపాలి. Okay, okay. Okay, I will show it. I think we didn't get to leave it. What the responsibility of judges? He has to judge, then he has to record each trial, measure each valid trial. All the valid trial will be measured. The third one is precise measurement should be made when the bar is raised for high jump as well as pole vault, particularly if the records are being attempted. Next, at least 2 judges should keep a record of all trials. They are called recorders.
Once the round is over, they have to check themselves. And finally, indicate the validity and non-validity, raising white and a red flag. ఓకే, జడ్జి యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటంటే ప్రతి ట్రయల్ని రికార్డ్ చేయాలి. అంటే ప్రతి ట్రయల్ని అది ఎంత వేసినా కానీ, షార్ట్ పుట్ ఎక్కువ వేసినా కానీ, తక్కువ షార్ట్ పుట్ అయినా కదా, ఏ ఈవెంట్ అయినా ఫీల్డ్ ఈవెంట్స్లో ప్రతి ట్రయల్ని రికార్డ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రతి వ్యాలిడ్ ట్రయల్ని మెజర్ చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రీషియస్ మెజర్మెంట్ అంటే మనకి హై జంప్లో కానీ పోల్ వాటర్లో కానీ ప్రతిదీ బార్ ఎంత రేజ్ చేస్తున్నారు, ఇది మొత్తం కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా చూసుకోవాలా. తర్వాత అట్లీస్ట్ 2 జడ్జెస్, ఎవరైతే ఇద్దరు జడ్జిలు రికార్డు చేసేటప్పుడు, అంటే మనం స్కోర్ వేయటం అంటాం కదా, అంటే ట్రయల్ మనం అతని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మినిమం 2 జడ్జిలు ఉండాలి. అదేవిధంగా చెక్ దే రికార్డ్స్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ రౌండ్, వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్స్ ప్రతి రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేయాలి. అదేవిధంగా వ్యాలిడ్ ఆర్ నాన్ వ్యాలిడ్ ట్రయల్స్ ఏంటంటే దానికి ఫ్లాగ్స్ ఉపయోగించి అది ఇండికేషన్ చూపించాలి. Nowadays, the red and white flags are not used by the judge at the sector. Previously, it was used to indicate the trial valid or invalid. Now, the alternate form of indication to flag is off. The landing of an implement on or outside the sector line. It is recommended that the alternate form of indication to a flag is used, such as outstretch the arm, not arms, outstretch the arm parallel to the ground. This is the signal, he is my elder son. And a judgment in a javelin throw, that is the metal head not touched the ground first before any other part of the javelin. It is recommended that an alternate form of indication to a flag is used, such as pushing the open hand of the judge towards the ground. This is the front view, this is a lateral view. So never show the crossed arms before the chest. This is a wrong method. And one more method, never cross arms in front of the belly. It's a rule number 19.4 clearly mentioned. కాంపిటీషన్ రూల్ 19.4 మనకి ఏం చెబుతుందంటే, ఇంతకు ముందు ఏమయ్యేదంటే సెక్టార్లో ఇంప్లిమెంట్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు, ఇన్ కేసు అది సెక్టార్ లోపల ల్యాండ్ అయినా బయట ల్యాండ్ అయినా మనం ఏదైనా ఇండికేషన్ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఫ్లాగ్స్ ఉపయోగించి చూపించేవాళ్ళం. అది వ్యాలిడ్ త్రో అయితే వైట్ ఫ్లాగ్, ఫెయిల్యూర్ అయితే మనం రెడ్ ఫ్లాగ్ ఎత్తి మనం ఇండికేషన్ చూపించేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఓన్లీ సిగ్నల్స్ మాత్రమే చూపించాలా. ఇప్పుడు మీకు సార్ 1 by 1 రండి సార్. అది వ్యాలిడ్ త్రో కనుకైతే సింగిల్ ఆర్మ్, మనకు రూల్ పొజిషన్ ఏం చెబుతుందంటే సింగిల్ ఆర్మ్ మాత్రమే సైడ్ కి ఎక్స్టెండ్ చేసి చూపించాలా. ఇది కరెక్ట్ మెథడ్. వ్యాలిడ్ త్రో అంటే విత్ ఇన్ ద సెక్టార్ లైన్ మీద కాకుండా సెక్టార్ లోపల పడితే ఇంప్లిమెంట్ ఏదైనా వ్యాలిడ్ త్రో అయితే ఇండికేషన్ వచ్చేసరికి సైడ్ ఆర్మ్ పెట్టి చూపించాలి. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇది జావలిన్ ను మెటల్ హెడ్ కాకుండా జావలిన్ లో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఫస్ట్ టచ్ అయితే ఇప్పుడు చూపించాల్సినటువంటి సార్ ఫస్ట్ ఉండదు అవుట్ సైడ్ బయటకు పడిందంటే ఓకే సారీ. జావలిన్ అవుట్ సైడ్ సెక్టార్ లైన్ మీద కానీ లేకపోతే సెక్టార్ లైన్ బయట పడితే మనం చూపించాల్సిన, అంతకుముందు మనం ప్రీవియస్ రెడ్ ఫ్లాగ్ రైజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సైడ్ ఆర్మ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రెండో ఇమేజ్ కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే జావలిన్ మెటల్ హెడ్ కాకుండా జావలిన్ లో మిగిలిన పార్ట్ ఫస్ట్ గ్రౌండ్ కు టచ్ అయితే మనం ఏం చేయాలంటే చేతిని ముందుకు చాపి గ్రౌండ్ వైపు ప్రెస్ చేయాలి. అది ఫ్రంట్ వ్యూ ఆ ఇమేజ్, ఇది సైడ్ వ్యూ. అంతేగాని రెండు చేతులు మన చెస్ట్ ఎదురుగా క్రాస్ చూపించడం కానీ, అదేవిధంగా మన బెల్లి ఎదురుగా రెండు చేతులు ఎక్స్టెండ్ చేసి చూపించడం కానీ, ఈ రెండు సరైన పద్ధతులు కాదు. This view you can see the judge is outside the sector, crosses the arm over the head. This incident took place in this
World Championship men and women javelin throw took place. Immediately, I wrote to the World Athletics technical delegates. They replied, "We will see in the next slide." Raju. ఓకే. ఇప్పుడు మనం చూయించినట్టుగా ఏదైతే మనం 2 చేతులు పైకెత్తి క్రాస్‌గా పెట్టడం సరైన పద్ధతి కాదని చెప్పామో, ఆ జావెలిన్ సెక్టార్ ఇక్కడ మీకు చిన్న సర్కిల్‌లో చూడండి. జావెలిన్ వచ్చేసరికి సెక్టార్ బయటపడింది. దాన్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్‌గా పరిగణిస్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి జడ్జ్ వచ్చేసరికి సింబల్ 2 ఆర్మ్స్ పైకెత్తి క్రాస్‌గా చూయించడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్‌ని మనం సర్బోజ్ సారు వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్‌కి మెయిల్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ దోహా 2019 వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో జరిగింది. Once again, ladies and gentlemen, look at the screen here. This is javelin lands outside the sector. The signal is arms outstretched to the parallel to the ground. This is a signal. But what he did, cross the arms over the head. Immediately, I wrote the World Athletics. Look at here. Before that, you can see the video. The javelin completely went outside. The javelin completely went outside. Look at once again. This is signal. Then immediately I wrote to the World Athletics technical delegate. This was my question query. You may have received report through the chief ITO regarding the judge indication the women javelin throw qualification round. I couldn't get the video of women javelin throw, so I saw you I show you the men's incident. I also bring to your notice that during the event field. Few throws landed outside the sector line. The judges at the sector indicated with the cross arms over the head. This is the rule number 19.4. The previous rule was 126.4. This was my question. Immediately they replied on the particular day. Next day, correct, Saraboji. That is correct. Whatever agreed hand signal is fine. But they didn't reply much. Just simply they completed correct. Whatever the agreed hand signal is fine. Then next day onwards, they changed the signals. Look at here. The implement land outside. Look at here. This is evidence. Just I would like to show you. Raju. ఓకే. జావెలిన్ సెక్టార్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు మనం ప్రీవియస్ స్లైడ్‌లో ఏం చెప్పుకున్నామంటే చేతిని అంటే చేతిని పక్కగా యాక్షన్ చేయాలా. ఒక ఆర్మ్ మన రూల్ పొజిషన్‌లో ఒక ఆర్మ్ అనే ఉంది. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు తర్వాత చూడబోయే స్లైడ్‌లో అఫీషియల్స్ వచ్చేసరికి 2 ఆర్మ్స్ పక్కకి యాక్షన్ చేశారు. ఏందంటే ఒక ఆర్మ్ యాక్షన్ చేసి రన్ చేయటం కష్టం కాబట్టి 2 ఆర్మ్స్ యాక్షన్ చేశారు. కానీ మన రూల్ పొజిషన్‌లో సింగిల్ ఆర్మ్ అనే ఉంది. ఆర్మ్స్ అని లేదు. ఇదే విషయాన్ని సర్బోజీ గారు మరి మనకి వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్‌లో 214 నేషనల్ ఫెడరేషన్ నుండి ఎంతోమంది క్వాలిఫైడ్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు. మరి ఆ యొక్క వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 60,000 మెంబర్స్ చూస్తూ ఉంటారు స్టేడియంలో. అదేవిధంగా వరల్డ్ వైడ్‌గా ఎంతమంది చూస్తారో తెలీదు. మరి ఈ యొక్క పాయింట్‌ని సర్బోజీ సారు పాయింట్ అవుట్ చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ డెలిగేట్‌కి పేరు మనం మెన్షన్ చేయకూడదు. టెక్నికల్ డెలిగేట్‌కి లెటర్ రాయటం జరిగింది. వాళ్ళు మనం ఏదైతే మన సందేశం మెయిల్ ద్వారా పంపామో కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు. కరెక్ట్ సర్బోజ్ అని ఇచ్చారు. కానీ దాని గురించి పూర్తిగా ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వలా. కానీ తర్వాత రోజు నుంచి జరిగినటువంటి ఆ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఆ యొక్క సిగ్నల్ మార్చారు. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు క్లియర్‌గా. చూడండి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుట్ సైడ్ ల్యాండ్ అయింది. అఫీషియల్ సిగ్నల్ 2 ఆర్మ్స్ సైడ్ వర్డ్ యాక్షన్ చేశాడు. మీరు గమనించవచ్చు.
ఆ రెడ్ కలర్ ఉండదు ఇంప్లిమెంట్, అక్కడ అఫీషియల్ సిగ్నల్ బ్లూ కలర్లో ఏరో మార్కులు మీరు చూడవచ్చు. And this video you can see the evidence. The implement land outside the sector immediately. The judge showing outside arm parallel to the outside arm parallel to the ground. This incident also took place in the World Championship 2009 in Doha. దోహాలో జరిగినటువంటి 2019లో దోహాలో జరిగినటువంటి వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మనం మెయిల్ పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క నెక్స్ట్ డే ఈవెంట్ ఉమెన్ హ్యామర్ త్రో ఈవెంట్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది సెక్టార్ లైన్ అవతల పట్టడం జరిగింది. దాన్ని ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణిస్తారు. అప్పుడు జడ్జి సిగ్నల్ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా చూడవచ్చు. Next, shall we go to the official implements? Bites. Shot already, 3 kg for women under 18, under 20, men and seniors. Women under 20 and senior are 4 kg. Men under 18, 5 kg. Men under 20, 6 kg. And men, senior men, 7.260. You can see all the details in the screen. మీరు ఈ స్క్రీన్ Previously, it was called girls and boys. Now it has been changed women under 18 as well as men under 18, not boys. ఓకే, ఈ స్లైడ్ లో కనుక మీరు గమనించినట్లయితే మనం ఏ ఏ ఏజ్ కేటగిరీకి ఎంత వెయిట్ చూసుకునే ముందు ప్రీవియస్ ఏమనేవాళ్ళు అంటే అండర్ 18 గర్ల్స్, అండర్ 20 గర్ల్స్, ఉమెన్ కేటగిరీ అనే ఉండేది. ఇప్పుడు అండర్ 18, అండర్ 20 అనే ఉండేది. ఉమెన్ అండర్ 18, ఉమెన్ అండర్ 20 సీనియర్ కేటగిరీ, ఆర్ మెన్ అండర్ 18, మెన్ అండర్ 20 మరియు మెన్ సీనియర్ కేటగిరీగా మార్చడం జరిగింది. ఇంప్లిమెంట్ చూసి మీరు ఫస్ట్ కాలంలో ఇంప్లిమెంట్ చూసుకోవచ్చు. షార్ట్, డిస్కస్, హ్యామరు, జావలిన్. ఈ యొక్క ఉమెన్ అండర్ 18 కేటగిరీకి షార్ట్ 3 kgs, డిస్కస్ 1 kg, హ్యామర్ 3 kgs, జావలిన్ 500 grams. అదేవిధంగా ఉమెన్ 20 షార్ట్ 4 kgs, డిస్కస్ 1 kg, హ్యామర్ 4 kgs, జావలిన్ 600 grams. అదేవిధంగా మెన్ అండర్ 18 కేటగిరీకి వచ్చేసరికి షార్ట్ 5 kgs, డిస్కస్ 1.5 kg, హ్యామర్ 5 kgs, జావలిన్ 700 grams. మెన్ అండర్ 20 షార్ట్ 6 kgs, డిస్కస్ 1.5 kg అంటే 1.750 kg, హ్యామర్ 6 kgs, జావలిన్ 800 grams. అదేవిధంగా పురుషుల విభాగంకి వచ్చేసరికి షార్ట్ 7.260 kilograms, డిస్కస్ 2 kgs, హ్యామర్ 7.260 kg, అదేవిధంగా జావలిన్ 800 grams. ఈ స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంట్ వెయిట్స్ నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. షార్ట్, డిస్క్, హ్యామరు, జావలిన్ ఈ 4 ఎక్విప్మెంట్ అనకూడదు, ఇంప్లిమెంట్స్ అనాలి. Technical rule number 32.2 explained. Implement shall be provided by the local organizing committee. You may also submit the personal implement up to 2. It's not a problem. But all the implement, short, disc, hammer and javelin will be provided by the local organizing committee. And the personal implements of athletes shall be allowed with the maximum of 2. Athlete can submit at least athlete can submit maximum 2 personal implements, and it should be World Athletic certified. It will be approved by the technical delegates. Then the technical manager will check and mark the approved list. And one more thing is that should be available until the final is over. The personal implements should be allowed to use all other athletes also. And important thing is, I will discuss 2 implements is allowed, and during the competition no modification of implement is allowed. టెక్నికల్ రూల్ 32.2 ప్రకారం ఇంప్లిమెంట్ ఉంచండి సార్, మొత్తం ఉంచండి. టెక్నికల్ రూల్ 32.2 ప్రకారం ఇంప్లిమెంట్ అనేది ఆర్గనైజర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇంప్లిమెంట్ అంటే మనం చెప్పుకున్నట్టు షార్ట్, డిస్కస్, జావలిన్, హ్యామరు ఆర్గనైజర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. పర్సనల్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే వ్యక్తిగత ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఓన్ ఇంప్లిమెంట్స్, షార్ట్ కానివ్వండి, డిస్కస్ కానివ్వండి, జావలిన్ కానివ్వండి, హ్యామర్ కానివ్వండి,
ఓన్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. తెచ్చుకుంటే ఏం చేయాలంటే అది టెక్నికల్ డెలిగేట్ అప్రూవ్ చేయాలి. అంటే కరెక్ట్ వెయిట్ ఉందో లేదో మొత్తం చెక్ చేయాలా. తర్వాత అతను అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని టెక్నికల్ మేనేజర్ ఒకసారి చెక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే రిమైనింగ్ ఇంప్లిమెంట్స్‌తో పాటు ఈ ఇంప్లిమెంట్ కూడా కాంపిటీషన్ ఏరియాలోకి పంపిస్తారు. తర్వాత ఈ పర్సనల్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది ఒక్క అథ్లెట్ ఎన్ని పర్సనల్ ఇంప్లిమెంట్ తెచ్చుకోవచ్చంటే మాక్సిమం 2. ఒకటైనా తెచ్చుకోవచ్చు. మాక్సిమం ఎన్ని తెచ్చుకోవచ్చంటే 2. అంతకంటే ఎక్కువ పర్సనల్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది అలో చేయరు. తర్వాత ఒక్కసారి కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కాంపిటీషన్ జరిగేటప్పుడు ఎటువంటి ఇంప్లిమెంట్‌లో ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ అనేది అలో చేయరు. రూల్ నంబర్ 32.3 ప్రకారం నో మోడిఫికేషన్ షల్ బి మేడ్ టు ఎనీ ఇంప్లిమెంట్ డ్యూరింగ్ ద కాంపిటీషన్. అంటే కాంపిటీషన్ జరిగేటప్పుడు ఆ ఇంప్లిమెంట్ మోడిఫికేషన్ అనేది ఉండదు. These are the assistant under the technical rule number 32.4. So these are the assistants will not be allowed tapping 2 or more fingers together. If the tapping is used, that should not be 2 or more fingers are tapped together. The tapping should be shown before the competition starts to the chief judge. He will satisfy. Then only we can perform with a shot or with a short hammer or disc. Next, under the rule number 32.4.2, you should not attach any weight to the body. Raju? టెక్నికల్ రూల్ 32.4 ప్రకారం ఏం చెబుతుందంటే 32.4 ఏం చెబుతుందంటే కాంపిటీషన్‌లో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫింగర్స్‌కి టేపింగ్ అనేది వేయకూడదు. టేపింగ్ అనేది ఎట్టేస్తారో మనం ముందు స్లైడ్‌లో చూసుకుందాం. అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక ఫింగర్‌కి అయితే టేపింగ్ వేసుకోవచ్చు. 2 ఫింగర్ కలిపి గాని లేకపోతే 2 అంతకంటే ఎక్కువ ఫింగర్స్ కలిపి గాని టేపింగ్ అనేది వేయకూడదు. ఒకసారి టేపింగ్ వేసిన తర్వాత కాంపిటీషన్ ముందే మనం ఏం చేయాలంటే చీఫ్ జడ్జికి అది చూపించాలి. మనం వేసుకున్నటువంటి టేపింగు చీఫ్ జడ్జికి చూపించాలి. అదేవిధంగా కాంపిటీషన్ రూల్ టెక్నికల్ రూల్ 32.4.2 ప్రకారం ఏందంటే మనం ఏదన్నా గాని థ్రోయింగ్ ఈవెంట్‌లో షాట్ గానివ్వండి, డిస్కస్ గానివ్వండి, జావెలిన్ గాని, హ్యామర్ త్రో గాని ఏదన్నా గాని థ్రోయింగ్ ఈవెంట్స్‌లోకొచ్చేసరికి బాడీకి అడిషనల్ వెయిట్స్ అటాచ్ చేసుకోకూడదు. This is also assistant, so it will not be not allowed. The first one is 32.4.3 is clearly mentioned. Use of gloves except the hammer throw will not be allowed. The second one is 32.4.4. On the shoe or on the circle, spraying any substances will not be allowed. Next, if it is considered serious enough, competition rule number 18.5 and the second one, technical rule number 7.2 will be applied. What is 760? What is 18.5 of competition rules? Improper, unsportsman behavior. For this incident, he will be shown first yellow card. If it's continued or second time, it will be taken to the serious, so he will be disqualified from the competition under the rule number 7.2 of technical rule. The first time he will be shown yellow card, that is 18.5. If he receives second yellow card, it will be taken to the rule number 7.2 of technical rule. He will be disqualified from not only from the event but also from the competition. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే 32.4 ప్రకారం నాట్ అలౌడ్ అంటే ఏమేమి అలౌ చేయరంటే గ్లవ్ అనేది అలౌ చేయరు. ఒక్క హ్యామర్ త్రో తప్పనిచ్చి మిగతా ఏ ఈవెంట్‌కి అంటే షాట్ పుట్ గానివ్వండి, డిస్కస్ త్రో గానివ్వండి, జావెలిన్ త్రో గానివ్వండి, ఈ 3 ఈవెంట్‌కి గ్లవ్ అనేది అలౌ చేయరు. అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఆ యొక్క మెగ్నీషియం పౌడర్ గాని, లేకపోతే ఏదన్నా గ్లూస్ గాని కొంతమంది ఆ యొక్క అంటే కరెక్ట్‌గా గ్రిప్పింగ్ కోసం ఆ షూ కింద యేసుకుంటారు. అటువంటి అంటే స్ప్రెడ్డింగ్ గాని అండ్ లేకపోతే స్ప్రేయింగ్ గాని ఎటువంటి అలౌ చేయరు. ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా అది కంటిన్యూగా చేస్తుంటే ఆ అఫీషియల్ చెప్పినా గూడా కాంపిటీషన్ రూల్ 18.5 ప్రకారం 18.5 ఏం చెబుతుందంటే ఇన్‌ప్రాపర్ అన్‌స్పోర్ట్స్‌మన్ బిహేవియర్ అంటే ఏంది? ఒక్కసారి మనం చెప్పినా గూడా పదే పదే అది చేస్తున్నారనుకోండి. అప్పుడు కాంపిటీషన్ రూల్ నంబర్
18.5 ప్రకారం అతనికి ఏం చేస్తారంటే రెఫరీ ఎల్లో కార్డు చూపిస్తారు. మళ్ళీ అగైన్ అతను కంటిన్యూ చేస్తే టెక్నికల్ రూల్ 7.2 ప్రకారం ఇంకొక రెండో ఎల్లో కార్డు అంటే రెడ్ కార్డు చూపించి, ఆల్రెడీ ఒక ఎల్లో కార్డు వార్నింగ్ ఇచ్చారు, తర్వాత మళ్ళీ రెడ్ కార్డు చూపెడతారు. రెడ్ కార్డు చూపించి అతని యొక్క ఈవెంట్ లేకపోతే అతని యొక్క ఛాంపియన్షిప్ నుంచి డిస్క్వాలిఫై చేసే అధికారం ఉంటుంది. These are the assistants will be considered under rule number 32.5. It's not a problem. Use of magnesium carbonate on their hands or on the implements is not a problem. It will be allowed. Here other for neck for shot putter can use the magnesium carbonate on the neck. It's not a problem. The implement on the implement such as a shot put and discus, you can use the magnesium carbonate for in order to get better grip. And the use of tapping on hands and fingers, that not in contraversion. The rule number 32.4.1 is nothing but you can tap see one by one separately. You can tap the fingers separately. It should not be together. ఓకే, నాట్ అసిస్టెంట్స్ దేన్ని నాట్ అసిస్టెంట్స్ గా పరిగణించారంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం పౌడర్ ఉంటుంది, షార్ట్ పట్టర్స్ కానివ్వండి, డిస్కస్ థ్రోవర్స్ కానివ్వండి, జావలిన్ థ్రోవర్స్ కానివ్వండి, మెగ్నీషియం పౌడర్ హ్యాండ్స్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదేవిధంగా షార్ట్ పట్టర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు మెగ్నీషియం పౌడర్ నెక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బెటర్ గ్రిప్ కోసం నెక్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అదేవి అసిస్టెంట్స్ కింద కాదు, దాన్ని నాట్ అసిస్టెంట్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా షార్ట్ పట్టు మరియు డిస్కస్ థ్రోవర్స్ ఎవరైతే ఉండారో ఆ యొక్క మెగ్నీషియం పౌడర్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే షార్ట్ పట్టు మీద కానీ లేకపోతే డిస్కస్ మీద కానీ కూడా ఆ మెగ్నీషియం పౌడర్ అనేది వేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా టేపింగ్ సింగిల్ ఫింగర్ కి మాత్రం టేపింగ్ అనేది వేసుకోవచ్చు. అది రూల్ నెంబర్ 32.4.1 ప్రకారం ఆ టేపింగ్ అనేది సింగిల్ ఫింగర్ కి అలౌడ్, రెండు లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువ ఫింగర్స్ కి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు టేపింగ్ అనేది అలౌ చేయరు. Valerie Adams belongs to New Zealand. Look at here. Look at here. This is allowed. This is allowed. See the tapping here. Couldn't get. See the tapping here, yellow. Yeah, see the tapping here. This is allowed. Raju. ఓకే, ఆడమ్స్ న్యూజిలాండ్ షార్ట్ పట్టర్. ఇప్పుడు టెక్నికల్ రూల్ 32.5.3 ప్రకారం వచ్చేసరికి ఆ టేపింగ్ అనేది అలౌ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, అక్కడ ఆపండి సార్. టేపింగ్ అంటే అదమ్మా సింగిల్ హ్యాండ్ కి టేపింగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు అతను 4 ఫింగర్స్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్క ఫింగర్స్ కి సపరేట్ గా చేసుకుంది టేపింగ్. ఆ టేపింగ్ అనేది 4 ఫింగర్స్ కి సపరేట్ గా చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏది అలౌ చేయరంటే 2 లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువ ఫింగర్స్ కి టేపింగ్ చేయడం అనేది అలౌ చేయరు. ఈ యొక్క మీ ఇమేజ్ లో కానీ ఈ యొక్క వీడియో కానీ క్లియర్ గా చూడొచ్చు టేపింగ్ అంటే. Okay, here you can see the athletes tapping separately and completely the hand. Under the rule number 32.5.3, it's not the assistant, so he will be allowed. But these tappings should be shown before the start of the event to the chief judge or the referee. టెక్నికల్ రూల్ 32.5.3 ప్రకారం టేపింగ్ అనేది అలౌడ్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ కనుక ఈ ఇమేజ్ లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే అతని యొక్క అరచేతికి మొత్తం టేపింగ్ వేసాడు. అరచేతికి టేపింగ్ అనేది అలౌడ్. దేనికి అలౌడ్ కాదంటే ఫింగర్స్ కి 2 లేకపోతే అంతకంటే ఎక్కువ ఫింగర్స్ వేసుకోకూడదు అని చెప్పాం. ఇక్కడ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఆ ఫింగర్స్ కి టేపింగ్ అనేది కూడా సపరేట్ గా ఏ ఫింగర్ కి ఆ ఫింగర్ టేపింగ్ అనేది కూడా సపరేట్ గా చేశారు. ఈ యొక్క మీరు ఈ ఇమేజ్ లో క్లియర్ గా చూడవచ్చు ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయం. Throwing circle under the rule number 32.6, the rim of the circle shall be made of band iron, steel or other suitable material. The interior of the circle may be constructed concrete, asphalt or some other print, but should not slippery material. The surface of this interior shall be level
20 mm, that is 2 centimeter plus or minus 6, that means 14 to 1.4 to 2.6 centimeters lower than the upper edge of the rim of the circle. We will see that clearly in the next slide with the pictorial representation. థ్రోయింగ్ సర్కిల్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే, థ్రోయింగ్ సర్కిల్ వచ్చేసరికి ఐరన్తో కానీ స్టీల్తో కానీ, ఓకేనా, రిమ్ ఆఫ్ ద థ్రోయింగ్ సర్కిల్ యొక్క రిమ్ వచ్చేసరికి ఐరన్ కానీ మరియు స్టీల్తో కానీ తయారు చేసి ఉండాలి. అదేవిధంగా థ్రోయింగ్ సర్కిల్ సర్ఫేస్ వచ్చేసరికి కాంక్రీట్ సర్ఫేసింగ్ అయి ఉండాలి. ఆ యొక్క సర్ఫేస్ వచ్చేసరికి ఎక్కువగా జారకూడదు, ఎక్కువ జారేటువంటి గుణం కలిగి ఉండకూడదు. తర్వాత సర్ఫేస్ యొక్క ఇంటీరియర్ లెవెల్ 20 mm plus or minus 6 mm lower than the upper edge of the rim of the circle. Here you can see the inside diameter of the circle, 2.135 plus or minus 0.005 for shot and hammer throw, and 2.50 meter plus or minus 0.05 meter discus. The hammer, already yesterday we discussed, the hammer may be thrown from the discus circle, it's not a problem, but the radius should be reduced. That means already you know the hammer should be thrown from 2.135 meters radius circle. So we have to keep the conversion circle inside. Then the 2.50 meter discus circle will be reduced to 2.135. ఓకే, ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఇన్సైడ్ డయామీటర్ సర్కిల్ అది షార్ట్ సర్కిల్ కానివ్వండి, హ్యామర్ సర్కిల్ కానివ్వండి, డిస్కస్ సర్కిల్ కానివ్వండి, ఆ యొక్క సర్కిల్ ఇన్సైడ్ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే షార్ట్ కి మరియు హ్యామర్ త్రోకి, షార్ట్ పట్ కి మరియు హ్యామర్ త్రో, ఆ సర్కిల్ ఇన్సైడ్ డయామీటర్ రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. అది 2.135 మీటర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.05 మీటర్స్. అదేవిధంగా డిస్కస్ త్రో సర్కిల్ అయితే 2.50 మీటర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.05 మీటర్. అదేవిధంగా మనం నిన్న క్లాసులో చెప్పుకున్నాం, డిస్కస్ త్రో సర్కిల్లో హ్యామర్ అనేది కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలంటే కన్వర్షన్ సర్కిల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కన్వర్షన్ సర్కిల్ అనేది డిస్కస్ సర్కిల్లో ప్లే చేసి హ్యామర్ త్రో అనేది కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం తర్వాత రాబోయే స్లైడ్లో ఆ యొక్క కన్వర్షన్ సర్కిల్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. This is actually the discus circle. So we cannot arrange separate cage already you know, cage for discus and hammer. So we can change only the circle. So here this is a conversion circle. So hammer throw may be thrown from the discus circle by reducing the radius 2.50 to 2.135. Once again, this is a conversion circle. ఓకే, మనకి కేజ్ అనే దానికి ఏ ఈవెంట్లు వాడతారంటే హ్యామర్ త్రో మరియు డిస్కస్ త్రో వాడతారు. డిస్కస్ త్రో సర్కిల్ మరియు హ్యామర్ త్రో సర్కిల్ చూసుకుంటే వాటి యొక్క రేడియస్ కానీ డయామీటర్ కానీ రెండింటికి డిఫరెంట్గా ఉండిద్ది. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ త్రో సర్కిల్లో హ్యామర్ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయాలంటే కన్వర్షన్ సర్కిల్ను ఉపయోగించి మనం డిస్కస్ సర్కిల్లో హ్యామర్ని మనం కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది ఈ వైట్ కలర్ ఉన్నది కన్వర్షన్ సర్కిల్, ఏరో మార్క్ పెట్టాం కదా, అది కన్వర్షన్ సర్కిల్. యాక్చువల్గా ఈ పైన ఉన్నటువంటి సర్కిల్ డిస్కస్ సర్కిల్లో ఆ కన్వర్షన్ సర్కిల్ ఎప్పుడైతే పెడతామో ఆటోమేటిక్గా మనకి హ్యామర్ సర్కిల్ డయామీటర్తో ఒక సర్కిల్ వచ్చింది. దాంట్లో మనం హ్యామర్ త్రోని కండక్ట్ చేయవచ్చు, నిర్వహించవచ్చు. Then I would like to inform ladies and gentlemen, many used to, this is called the reducer, not reducer, this is called the conversion circle. Please note down. అంతకుముందు దీన్ని రెడ్యూసర్ అనేవాళ్ళు. రెడ్యూసర్ అంటే దాని టెక్నికల్ వర్డ్ వచ్చేసరికి కన్వర్షన్ సర్కిల్. రెడ్యూసర్ అని మనం అడగకూడదు, ఆ పదం వాడకూడదు. దాని యొక్క టెక్నికల్ వర్డ్ వచ్చేసరికి కన్వర్షన్ సర్కిల్ అంటాం. Here we are seeing the landing sector. The landing sector shall consist of cinder, grass, or any other material. It's not a problem. But the implement makes an imprint. Then only the implements make the imprint. Then only we can easily to identify where we have to measure. So the landing sector should be imprint the implement max improvement. The short discus and hammer sector angle is 34.92 and javelin sector angle is 28.96. ల్యాండింగ్ సెక్టార్ వచ్చేసరికి ఏది మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే సెండర్ కానీ గ్రాస్ కానీ ఉండొచ్చు. మనకి ఎక్కువ మన ఏ యొక్క
స్టేడియంలో కానీ తీసుకున్నా ఎక్కువగా గ్రాస్ ఉంటుంది. ఈ ల్యాండింగ్ సెక్టార్ ఎందుకంటే స్మూత్గా ఉండేది, మనం విసిరినటువంటి ఇంప్లిమెంట్ అది పాడవకుండా ఉండటానికి అక్కడ ల్యాండింగ్ సెక్టార్ అనేది స్మూత్ గా గ్రాస్ అయితే ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా ఇంప్లిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా శాతం గ్రాస్ అనేది పెంచుతారు ల్యాండింగ్ సెక్టార్ లో. అదేవిధంగా షార్ట్ పట్ కానివ్వండి, డిస్కస్ త్రో కానివ్వండి, హ్యామర్ త్రో కానివ్వండి, వాటి యొక్క సెక్టార్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి 34.92 డిగ్రీస్. అదేవిధంగా జావలిన్ త్రో సెక్టార్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి 28.96 డిగ్రీస్. మనకు చాలా వాటిలో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద సెక్టార్ యాంగిల్ ఆఫ్ షార్ట్ పట్, లేకపోతే షార్ట్ పట్ అని అడిగినా, డిస్కస్ అని అడిగినా, హ్యామర్ అడిగిన సెక్టార్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి 34.92 డిగ్రీస్, 34.92 డిగ్రీలు. అదేవిధంగా జావలిన్ సెక్టార్ యాంగిల్ వచ్చేసరికి 28.96 డిగ్రీస్. Here you can see how to lay out the 34.92 degree sector. Here you can see here only one I would like to present you for here. For every 1 meter, here for every 1 meter from the center of the circle, B, this is B, and B1. The distance across inside should be 60 centimeters. And only for example, here you can mark 20 meters from the center of the circle. Here you can across the you can have to mark across 20 into 60 centimeters equal to 12 meters. If you mark it here 10 meters, you can make it 6 meters. It's not a problem. Then many used to tell the distance of sector is necessary and according to the competition or depending upon the competition. That is wrong one. For short, it is 25. For discus, the landing sector is 80 meters. For hammer, the landing sector is 90 meters. And for javelin throw, the landing sector is 100 meters. Please, once again, I would like to remind you all, ladies and gentlemen, the landing sector for shot is 25 meters. For discus 80 meters, and hammer throw 90 meters, and for javelin throw it would be 100 meters. ఇప్పుడు హౌ టు లేఅవుట్ ద 34.92 డిగ్రీస్ షార్ట్ సెక్టార్, అది షార్ట్ కానివ్వండి, డిస్కస్ కానివ్వండి, 34.92 డిగ్రీస్తో మనం సెక్టార్ ఏ విధంగా నిర్మించాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి రేడియస్ మారే కొద్దీ సర్కిల్ ఇది మారిపోద్ది. కానీ షార్ట్ కానీ, డిస్కస్ కానీ, హ్యామర్ కానీ ఆ సెక్టార్ యొక్క యాంగిల్ వచ్చేసరికి ఎంత ఉండిద్ది అంటే 34.92 డిగ్రీస్. చాలా మనకు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ తీసుకున్నాం, డిస్కస్ సర్కిల్ మనం నిర్మించుకోవాలనుకోండి. డిస్కస్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంతంటే 1.25, సెంటర్ నుంచి 1.25 మీటర్స్తో ఒక సర్కిల్ మనం గీసుకొని అక్కడ నుంచి 20 మీటర్స్ ఏదైతే మనకు థ్రోయింగ్ డైరెక్షన్ ఉందో, మీరు ఇప్పుడు ఆ క్రస్టర్ గమనించవచ్చు, ఆ 20 మీటర్స్ ఒక పాయింట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, అక్కడ నుంచి 20 మీటర్స్ నుంచి 12 మీటర్స్తో దానికి ఆపోజిట్లో ఒక ఆర్క్ మనం నిర్మించుకోవాలి. ఆ నిర్మించుకున్నటువంటి ఆర్క్ను మళ్ళీ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క నిర్మించుకున్నటువంటి ఆర్క్ని ఈ 12 మీటర్స్ ఆర్క్తో కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్ మీదుగా మనం రోప్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసి మార్కింగ్ వచ్చేసరికి అవుట్ సైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే థ్రోయింగ్ సెక్టార్లో షార్ట్ కానివ్వండి, డిస్కస్, జావలిన్, హ్యామర్ ఎనీ ఇంప్లిమెంట్ వచ్చేసరికి ఏదన్నా లైన్ మీద పడితే దాన్ని ఫెయిల్యూర్గా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి ఆల్ లైన్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఓకే, అదేవిధంగా దాని యొక్క ఎక్స్టెండెడ్ ఫౌల్ లైన్స్ యొక్క దూరం 75 సెంటీమీటర్స్, 75 సెంటీమీటర్స్, అది 5 సెంటీమీటర్స్ విడ్త్లో మనం నిర్మించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ షార్ట్ సెక్టార్ లైన్ ఎంత దూరం మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే, చాలా మంది చెబుతారు ఛాంపియన్షిప్ను బట్టి లేకపోతే స్టాండర్డ్ టోర్నమెంట్ని బట్టి ఏది చేసుకున్నా కానీ మనకి రూల్ ప్రకారం ఎంత వరకు మనం ఈ యొక్క సెక్టార్ లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే, షార్ట్ పట్కి అయితే 25 మీటర్స్ వరకు, మ్యాక్సిమం 25 మీటర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలా. అదేవిధంగా డిస్కస్ త్రోకి అయితే సెక్టార్ లైన్స్ 80 మీటర్స్, 80 మీటర్ల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. జావలిన్ హ్యామర్ త్రో అయితే 90 మీటర్స్ వరకు మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా జావలిన్ త్రో అయితే మ్యాక్సిమం ఎంత సెక్టార్ లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలంటే 100 మీటర్లు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. Javelin throw runway, this is the rule number 32.9 of technical rule.
the minimum should be 30 meters. For international competition, 33.5 meters. If the condition permit, you can keep the minimum of 36.50 meters. జావలిన్ త్రో రన్వే వచ్చేసరికి మినిమం ఎంత ఉండాలంటే 30 మీటర్లు ఉన్నా సరిపోయింది. ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్, ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ అయితే మినిమం ఉండాల్సినటువంటి జావలిన్ రన్వే యొక్క పొడవు ఎంత అంటే 33.50 మీటర్స్. నీకు గనక అక్కడ ప్లేస్ గనక ఉండి ఏదన్నా గనక ప్లేస్ గనక ఉంటే నువ్వు మినిమం ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అంటే 36.50 మీటర్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే రూల్ నెంబర్ 32.9 ప్రకారం ఎంత ఉంటుంది అంటే జావలిన్ రన్వే యొక్క పొడవు మినిమం ఎంత ఉండాలంటే 30 మీటర్లు. ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ అయితే 33.5 మీటర్లు, 33.50 మీటర్స్. అదేవిధంగా అంటే నీకు ప్లేస్ కనుకుంటే జావలిన్ రన్వేకి ప్లేస్ కనుకుంటే మినిమం ఎంత పెట్టుకోవచ్చు అంటే 36.50 మీటర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Trials rule number 32.13. Shot, disc and hammer should be start from the stationary position inside the circle, should not run. And the second one is, the athlete is allowed to touch the inside of the rim, it is not a failure. And the third one is, the shot putter can touch the starboard, inside the starboard, not outside the top edge. And the important thing is, there is no instruction how the athletes enter the circle or runway in any direction. It's not a problem. Wherever he can enter. ఈ ట్రయల్స్ కనుక చూసుకుంటే షాట్ కానివ్వండి, షార్ట్ పట్ కానివ్వండి, డిస్కస్ త్రో కానివ్వండి, అదేవిధంగా హ్యామర్ త్రో కానివ్వండి, ఈ 3 ఈవెంట్లు సర్కిల్లో స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి అథ్లెట్ ఈవెంట్కి స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎక్కడ ఉండాలంటే స్టేషనరీ పొజిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అంటే మూమెంట్లో ఉండి స్టార్ట్ కాకూడదు. అక్కడ రింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత, సర్కిల్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టేషనరీ పొజిషన్ నుంచి మాత్రమే త్రో అటెంప్ట్కి వెళ్ళాలి. అంతేగాక డైరెక్ట్గా బయట నుంచి వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఆగకుండా మాత్రం వేయకూడదు. స్టేషనరీ పొజిషన్ నుంచి మాత్రమే అథ్లెట్ త్రో అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. తర్వాత రిమ్ అనేది సర్కిల్ చుట్టూ ఐరన్ ఉండింది కదా, దాన్ని రిమ్ అంటాము. దాని ఇన్సైడ్ టచ్ కావచ్చు. ఇన్ కేసు షార్ట్ పుట్టర్స్ అయితే, షార్ట్ పుట్ ఎవరైతే వేస్తారో వాళ్ళు స్టాప్ బోర్డ్ అని మనకు ఎదురుండిద్ది. ఆ స్టాప్ బోర్డు కూడా ఇన్సైడ్ టచ్ కావచ్చు, పైన టచ్ కాకూడదు. స్టాప్ బోర్డు ఇన్సైడ్ టచ్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా ఏదన్నా కానీ, ఏ త్రో అన్నా కానీ సర్కిల్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ సైడ్ నుంచి అయినా అథ్లెట్ సర్కిల్లోకి రావచ్చు. Here you can see the athlete touches the starboard inside. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇమేజ్ లో మీరు గమనించినట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు షార్ట్ పట్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, షార్ట్ త్రో చేసేవాళ్ళు, ఆ షార్ట్ త్రో చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క మూమెంట్ లో స్టాప్ బోర్డు, దీన్ని స్టాప్ బోర్డు అంటాం వైట్ దాన్ని, ఆ స్టాప్ బోర్డు ఇన్సైడ్ టచ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు యారో మార్క్ కనుక చూస్తే స్టాప్ బోర్డు ఇన్సైడ్ అనేది టచ్ అయింది, ఇన్సైడ్ టచ్ కావచ్చు. And actually you can see here, this is also allowed. But you should not touch the top edge of the rim or starboard. It will be failure. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ లో మనం క్లియర్ గా చూసుకోవచ్చు. ఆ ఎదురుండదాన్ని స్టాప్ బోర్డు అంటాం, ఎదురు ఉండదాన్ని. ఆ స్టాప్ బోర్డ్ ను ఇన్సైడ్ మనం టచ్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మనకి స్టాప్ బోర్డు కానీ లేకపోతే రిమ్ కానీ ఇన్సైడ్ టచ్ అనేది అలౌడ్. స్టాప్ బోర్డు పైన గనక టచ్ అయితే నాట్ అలౌడ్. These are the failures of the throws under rule number 32.14 of technical rule. Release a shot or javelin other than the rule number 33.1 and the 33.8. We will have a beautiful video in the next slide. I will show you. Then during the course of trial, just we now discussed, ladies and gentlemen, touches any part of the body, the top of the board or top of the rim or outside the circle, it will be failure. And in the shot put, touches the starboard other than the inner edge. Other than the inner edge, you should not touch any part of the starboard, it will be failure. And the rule number 32.14.4 is clearly explained.
javelin throw touches the line which marks the runway or ground outside, we will have a beautiful pictorial representation. We will show you. ఓకే. టెక్నికల్ రూల్ 33.1 మరియు 38.1 ప్రకారం జావెలిన్‌ను మరియు రిలీజ్ ద షాట్ ఆర్ జావెలిన్. ఓకే. షాటు మరియు జావెలిన్‌ను ఏ విధంగా ఏ విధంగా ఉంటుందని టెక్నికల్ రూల్ 33.1 ప్రకారం మరియు 38.1 ప్రకారం మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత స్లైడ్‌లో. అదేవిధంగా ఇన్సైడ్ అంటే రిమ్ కానివ్వండి, లేకపోతే స్టాప్ బోర్డు కానివ్వండి, ఇన్సైడ్ టచ్ కావచ్చు అని చెప్పాం. రిమ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా స్టాప్ బోర్డు పైన టచ్ అయితే దాన్ని ఫెయిల్యూర్గా పరిగణిస్తారు. సేమ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్ ఇది. తర్వాత మనం చూడబోయే స్లైడ్లో మీకు క్లియర్ ఇమేజెస్తో మనం అసలు ఇన్సైడ్ టచ్ అంటే ఏంది, అవుట్ సైడ్ టచ్ అంటే ఏంది మనం క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. This explains the rule number 32.14.1. I think you didn't get well. Raju, clear allega? లేదు సార్, క్లియర్ లేదు. That's the problem yesterday. It went very nicely. Couldn't get you? Look at here. The short fall slips. Yeah. Couldn't get you? Raju. ఎస్ సార్. దొరుకుతాయా? వచ్చిందా? ఓకే. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ షాట్ వేస్తుంటే షాట్ స్లిప్ అయిపోయింది చూడండి. అతను ఫ్రీగా త్రో రిలీజ్ చేయక ముందే షాట్ అనేది స్లిప్ అయిపోయింది. This is the rule number other than the 32.14.1 what we discussed. Once again you will see clearly. See the reply. Yes. Slip. This is failure. That no replacement trial will be given. Heel slightly touch over the top of the stop board. Look at here, ladies and gentlemen. Please. This is rule number 13.14.32.14.3. This will be declared as failure. ఈ యొక్క ఇమేజ్ లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే టెక్నికల్ రూల్ 13.2.14.3 ప్రకారం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు స్టాప్ బోర్డు ఇన్సైడ్ కనుక టచ్ అయితే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణించరు. స్టాప్ బోర్డు టాప్ ను కనుక టచ్ అయితే స్టాప్ బోర్డు పై కనుక టచ్ అయితే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడ మీ ఎల్లో యారో మార్క్ చూడండి, క్లియర్ గా స్టాప్ బోర్డు పైన టచ్ అయింది కాబట్టి ఇది ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణిస్తారు. Here you can see the video. As you can't get this is spending time. రాజు బాగలేదు కదా? ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ఇమేజ్కి వెళ్ళిపోండి సార్. ఇమేజ్లో ఉండేది సార్. Okay, it will not be considered as a failure if the touch is made without providing any propulsion. Look at here. This is a sentence for this. This is the explanation for the sentence. Look at here. The toe is inside, but the heel is outside, but it is not in the touch the ground. So it will not be considered as a failure. ఓకే, ఈ యొక్క ఇమేజ్ లో కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ షార్ట్ పుట్ డిస్కో పట్ స్టైల్లో వేసేటప్పుడు ఆ టో అనేది సర్కిల్ లోపల ఉంది, హీల్ అనేది సర్కిల్ బయట ఉంది, కానీ రిమ్ పైన కానీ ఎక్కడా కానీ టచ్ కాలేదు కాబట్టి దీన్ని వ్యాలిడ్ త్రోగా పరిగణిస్తారు. Next, it's not a failure if the discus or any part of the hammer during the throw touches the net. It will not be a failure. It will not be a failure. Once again, ladies and gentlemen, hammer or discus touches the net, that is a cage, it's not a failure. And one more thing is, athlete may stop, that is interrupt a trial once he started. He may lay the implement inside or outside. He can keep the implement, that means shot or discus, hammer, whatever it may be. He can keep the implement inside the circle or inside the runway. Then he can leave the runway or circle. Once again, he come and start. If time permits, that is important. If time permits, he has to complete the trial within 1 minute.
If time permits, he can interrupt the trial, he can come and start, it's not a problem. And at the same time, the implement first lands, touches the sector line or in the ground or any object, it will be considered as a failure, and the athletes leave the circle or runway before the implement has touched the ground. This is important thing. Once the implement has touched the ground only, the athlete may leave the circle or runway, otherwise it will be declared as failure. ఓకే. ఏది ఫెయిల్యూర్‌గా పరిగణించరంటే డిస్కస్ గాని, హ్యామర్ గాని మనం రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనం రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ తీసుకుందాం. డిస్కస్‌కు ఎళ్లి కేజ్‌కి తగిలి ఇంప్లిమెంట్ అనేది వితిన్ ద సెక్టార్‌లోనే పడింది. కేజ్‌కి తగిలినా, ఎక్కడ తగిలినా మనకి ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కడ పడిందనే ముఖ్యం. కేజ్‌కి తగిలినా కూడా దాన్ని ఫెయిల్యూర్‌గా పరిగణించరు. ఎందుకంటే ఇంప్లిమెంట్ అనేది వితిన్ ద సెక్టార్ లోపల పడింది కాబట్టి దాన్ని వాలిడ్ త్రోగా పరిగణిస్తారు. అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంట్ వచ్చేసరికి రన్‌వే సెక్టారు మీద లేకపోతే సెక్టార్ బయట ఉన్నటువంటి ఎనీ ఆబ్జెక్టివ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ గనక పడితే దాన్ని ఫెయిల్యూర్‌గా పరిగణిస్తారు. అదేవిధంగా ఇంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ అనేది సెక్టార్‌లోనే ఉండాలి. సెక్టార్ బయట మాత్రం పడకూడదు. అదేవిధంగా త్రో వేసిన తర్వాత అథ్లెట్ కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంట్ ల్యాండ్ అయిన దాకా సెక్టార్‌లో గాని, రన్‌వేలో గాని కంపల్సరీ ఉండాల. ఇంప్లిమెంట్ ల్యాండ్ కాకుండా బయటికి గనక వస్తే దాన్ని ఫెయిల్యూర్‌గా పరిగణిస్తారు. రాజు వీడియో కనిపిస్తాయా చూడు? ఓకే సార్. వీడియో క్లియరా? క్లియర్. Dear ladies and gentlemen, I would like to put you one question. C is a right hand thrower or left hand thrower? I may ask the right question. Can we say right hander or left hander, or can we use any other terminology? Please post your answers in the chat box. Look at here, the implement chain, that means hammer chain touches the cage, so it will not be a failure. Previously we used to call the left hand thrower and right hand thrower in hammer, and yesterday I discussed it. Once the program over, Dr. Sedu called me and inquired about this right hand or left hand thrower. Is it correct, sir? Immediately I went through the rule book and it has been clearly mentioned some other terminology. So we would like to discuss the details tomorrow session. See, it's just a problem how she enter the circle. యొక్క వీడియోలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే అథ్లెట్ సర్కిల్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏ సైడ్ నుంచి అయినా రావచ్చు, ముందు భాగం నుంచి అయినా కానీ, వెనక భాగం నుంచి అయినా కానీ. ఈ వీడియోలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇందాక మనం డిస్కస్ కానీ, హ్యామర్ కానీ ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ హ్యామర్ కేజీకి తగిలి వితిన్ ద సెక్టార్లో పడితే దాన్ని వ్యాలిడ్ త్రోగా పరిగణిస్తారని చెప్పాం. ఈ యొక్క వీడియోలో కనుక క్లియర్గా చూస్తే ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ హ్యామర్ యొక్క హ్యామర్ త్రో యొక్క వైరు కేజీకి తగిలింది. మీరు గమనించవచ్చు, యారో మార్క్ కూడా ఒకటి పెట్టాం, కేజీకి తగిలింది. అదేవిధంగా నిన్న క్లాసులో చెప్పినప్పుడు హ్యామర్ త్రో వేసేటప్పుడు కొన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మూవబుల్ ప్యానల్, అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మూవబుల్ ప్యానల్ క్లోజ్ చేస్తారని చెప్పాం. ఎవరు వేసేటప్పుడు రైట్ సైడ్, ఎవరు వేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది రేపు హ్యామర్ త్రో క్లాస్లో మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. Many posted your answer that is in right hand and left hand. That is not correct one. We will discuss later tomorrow, because of it has been used in both hands, then how will you say there is right hand thrower and left hand thrower? If it is short, you can clearly say there is right hand. If a hammer, if a javelin, you can say. If a disc, you can say. Then how will you say when both hands are used to throw a implement, the right hand thrower or left hand thrower? Such a beautiful question has been raised by Dr. Seth yesterday. Here, that Devendra Singh could. Raj, video బాలేదా? ఓకే ఉంచండి సార్.
he was disturbed. The time permits, so he stopped his trial and starts once again. Yeah, see, keep the judge in charge for clerk. Yes, the judge in charge for clerk. Sorry, clerk. Keep showing the yellow flag for the final 15 seconds. And once once the throw is over, the judge in charge is keeping the cone in the on the రన్వే. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ లో కనుక మనం చూడొచ్చు దేవేందర్ సింగ్ జావలిన్ త్రోయరు. ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు ఒకసారి అతను త్రో వేయడానికి రెడీ అయ్యి వచ్చాడు, కాబట్టి కొన్ని కారణాల వల్ల త్రో వేయటం. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ఉన్నటువంటి అఫీషియల్ ఎల్లో ఫ్లాగ్ రైజ్ చేసింది. అంటే దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఒక అథ్లెట్ బిబ్ నెంబర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత here you can see here, Raja, Raja. Here the judge keeping this cone on the runway. Once the throw is over, not only for javelin, all events, once the throw has been completed, immediately the judge in charge has to keep the cone on the circle and runway what you written on the screen. ఓకే, మీరు ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ఒక అథ్లెట్ బిబ్ నెంబర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత 1 minute టైం ఇస్తారు. 1 minute టైంలో వాళ్ళు త్రో అటెంప్ట్ చేయాలని, అంటే కంప్లీట్ చేయాలని రూల్ లేదు. వాళ్ళు త్రో వేయడానికి వస్తే చాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఇప్పుడు దేవేందర్ సింగ్ జావలిన్ త్రోయర్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ త్రో వేయడానికి వచ్చాడు, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మళ్ళీ అతను ఆగిపోయాడు. విత్ ఇన్ ద టైం కనుక 1 minute ఇంకా ఉంటే అతను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వచ్చి త్రో వేయచ్చు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇందాక మీరు చూసినటువంటి దాంట్లో ఒక అఫీషియల్ ఎల్లో ఫ్లాగ్ రైజ్ చేశారు. వాళ్ళని ఏమంటారంటే టైం క్లాక్ జడ్జ్ అంటారు. ఆ టైం క్లాక్ జడ్జ్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటంటే వన్స్ అథ్లెట్ బిబ్ నెంబర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత, రికార్డర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఆ యొక్క కౌంట్ డౌన్ టైమర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. టైమర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది కౌంట్ డౌన్ అంటే 1 minute 59 58 అట్లా టైము తగ్గుకుంటా వచ్చింది. చివరి 15 నిమిషాల్లో ఉందనగా అప్పటికి అథ్లెట్ అటెంప్ట్ రాకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అఫీషియల్ ఎల్లో ఫ్లాగ్ రైజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఈ ఇమేజ్ లో కనుక చూడొచ్చు. ఈ ఇమేజ్ లో ఆ యొక్క త్రో అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి అఫీషియల్ రెడ్ కోన్ అనేది పెడుతున్నారు. రెడ్ కోన్ కనుక పెడితే ఎవరు త్రోకి రాకూడదని అర్థం. Here we would like to discuss the technical rule number 32.17.1, throws made from the circle. Here, after the throw, already there is a shot or discus or hammer. Look at here. After the throw, first the implement has touched the ground, then only the athlete can leave the circle. That is the first rule. Then if he leaves the first contact here in the front half, this is the vertical line divides the front half and rear half. This is called rear half. The athletes leaves the field of play with the front half. This is the first contact. The second contact, this is first contact, this is second contact, it will be considered as a failure. Look at here, ladies and gentlemen, this is the first contact. After learning the equipment, the athletes leaves. This is the first contact, this is the second contact, this is called failure. After learning the equipment, here, this is the first contact on the rear half. This is the second contact, this is correct, this is valid throw. So always the athlete should leave the circle from the rear half only. This line divides the front half and rear half. Yes, Raju. ఓకే, షాట్ కానివ్వండి, డిస్కస్ కానివ్వండి, హ్యామర్ కానివ్వండి, త్రో చేసిన తర్వాత ఈ అథ్లెట్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు త్రో వేయటానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఏ సైడ్ నుంచైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ సర్కిల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని 2 హాఫ్లుగా మనం ముందు భాగం, వెనక భాగం, లేకపోతే ఫ్రంట్ హాఫ్, రేర్ హాఫ్. ఫ్రంట్ హాఫ్ అంటే ముందు భాగం, రేర్ హాఫ్ అంటే వెనక భాగం. ఫ్రంట్ హాఫ్ అంటే ఏంటంటే వచ్చిందంటే ఏదైతే థ్రోయింగ్ సెక్టార్ కి టచ్ అయ్యిందో ఆ సైడ్ ను ఫ్రంట్ హాఫ్ అంటాము. దానికి వెనక భాగాన్ని రేర్ హాఫ్ అంటాము. ఈ రేర్ హాఫ్ లో అథ్లెట్ త్రో వేయటానికి వచ్చే ముందు ఎటైనా రావచ్చు. త్రో వేశారు, వేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ సెక్టార్ లో ల్యాండ్ అయింది,
ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ హాఫ్ లో ఉంది, సెకండ్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసరికి రేర్ హాఫ్ లో ఉంది. సార్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఫ్రంట్ హాఫ్ లో ఉంది, సెకండ్ కాంటాక్ట్ రేర్ హాఫ్ లో ఉంది, కాబట్టి దీన్ని ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణిస్తారు. తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసరికి రేర్ హాఫ్, సెకండ్ కాంటాక్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ హాఫ్ లో ఉంది, దీన్ని వ్యాలిడ్ త్రోగా పరిగణిస్తారు. గుర్తుపెట్టి, అంటే దీని ద్వారా మనం ఇమేజ్ ద్వారా తెలుసుకుంది ఏంటంటే, త్రో అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ కానివ్వండి, డిస్కస్ కానివ్వండి, జావలిన్ త్రో కానివ్వండి, ఏదైనా కానీ త్రో అయిపోయిన తర్వాత అథ్లెట్ ఎక్కడికి ఎటు నుంచి రావాలంటే రేర్ హాఫ్ నుంచి, అంటే వెనక భాగం నుంచి మాత్రమే బయటికి రావాలి. త్రో వేయటానికి వెళ్లే ముందు ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు, ఫ్రంట్ హాఫ్ వెళ్ళొచ్చు, రేర్ హాఫ్ వెళ్ళొచ్చు. త్రో వేసిన తర్వాత ఎటు నుంచి బయటికి రావాలంటే రేర్ హాఫ్ నుంచి మాత్రమే, అంటే వెనక భాగం నుంచి మాత్రమే బయటికి రావాలి. ముందు భాగం నుంచి కనుక బయటకు వస్తే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనం కామన్ గా ఏంటంటే ఫౌల్ అంటాం, ఫౌల్ అనకూడదు. దాని ఫౌల్ అనే పదం మనకు రూల్ బుక్ లో ఎక్కడా ఉండదు, దాన్ని ఫెయిల్యూర్ అంటాం. ఫెయిల్యూర్ కరెక్ట్గా ఉందనుకో దానిని వ్యాలిడ్ త్రో. కరెక్ట్ జంపు, ఫెయిల్యూర్ జంపు, ఫౌల్ జంపు కాదు, ఫెయిల్యూరు అదేవిధంగా వ్యాలిడ్ త్రో, ఈ రెండు పదాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Here we are going to discuss one more about technical rule number 32.17.2. Once the implement has touched the ground, he has to leave the runway in the proper manner. If he goes before the vertical line, it will be called failure. Then he has to go on the either side of the runway line. Is it correct? And once the throw over, he is in the runway. He is in the runway, but not leave the runway. So once the 4 meter once he crosses the 4 meter over, the judge can raise a white flag. If it is means he left away if it means he left away the runway. If he crosses the 4 meter mark, we can show a white flag. Okay. ఓకే, ఈ యొక్క ఇమేజ్ లో కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ డాటెడ్ లైన్ అనేది, అంటే మీకు అర్థం కావటం కోసం డాటెడ్ లైన్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. రన్వేలో ఆ డాటెడ్ లైన్ అనేది ఏముండదు. ఆ డాటెడ్ లైన్ అటు చివర ఇటు చివర చిన్న వైట్ మార్క్స్ ఉండే కదా, ఇక్కడ రన్వే సెక్టర్ ఆర్క్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దూరం 4 మీటర్లు. ఈ యొక్క 4 మీటర్స్ లైన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే, ప్రీవియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అథ్లెట్ త్రో వేసిన తర్వాత అది వ్యాలిడ్ త్రో అనుకోండి, త్రో అయిపోయింది, వ్యాలిడ్ త్రో, ల్యాండింగ్ సెక్టార్ లోనే ల్యాండ్ అయింది. ఎప్పుడైతే అథ్లెట్ బాగా వెనక్కి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే ఆ రన్వేని విడిచి బయటికి వెళ్తాడో అప్పుడు మాత్రమే అఫీషియల్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే మెజర్మెంట్ కి రావాలి. కొంతమంది అథ్లెట్ కావాలని చేస్తున్నారని 4 మీటర్స్ లైన్ అనేది పెట్టారు. ఈ యొక్క 4 మీటర్స్ లైన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ మనం ఇంటూ మార్క్ ఉంది కదా, ఆ యొక్క ఆర్కును టచ్ చేయకూడదు. ఆర్కును కనుక టచ్ అయితే, లేకపోతే సెంటర్ ఆర్క్ కానీ ఆ చివర ఎక్స్టెండెడ్ లైన్స్ కానీ ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ ఆ ఏరియాలో కనుక పడితే దాన్ని ఫెయిల్యూర్ గా పరిగణిస్తారు. సార్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్. ఈ సైడ్ అంటే ఆ యొక్క సర్కిల్ కి, ఆ యొక్క రన్వే కి లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా వెళ్ళొచ్చు, అదే విధంగా బ్యాక్ సైడ్ అయినా వెళ్ళొచ్చు, అదే విధంగా రైట్ సైడ్ అయినా వెళ్ళొచ్చు, ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఆ 4 మీటర్స్ లైన్ క్రాస్ అయ్యి అథ్లెట్ బయటికి వెళ్తాడో ఆటోమేటిక్ గా అఫీషియల్స్ అనే వాళ్ళు మెజర్మెంట్ తీసుకోవడానికి వస్తారు. ఓకే సార్. Here you can see Johann Butters from Germany created the new, not a new, the second highest performance in javelin history. I think you didn't get well. Raja, Sarika, look at here. Still he is in the runway. రాజు కనిపిస్తాయి, సరిగా కనిపించలేదు కదా? ఓకే సార్, ఓకే. అవ మాట్లాడతాం వీడియో. ఓకే, ఆపేయండి. ఓకే, ప్రొసీడ్. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చూసినటువంటి ఆ వీడియోలో జావలిన్ త్రోయరు, వరల్డ్ సెకండ్ బెస్ట్ త్రో పర్ఫార్మెన్స్ చేసినటువంటి అథ్లెట్ అతను.
అప్పుడు ఆ అథ్లెట్ త్రో వేసిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడు, వెనక్కి వస్తున్నాడు. వెనక్కి వచ్చి ఎప్పుడైతే ఆ సర్కిల్ రన్వే విడిచి బయటకు వెళ్తారో అప్పుడు మాత్రం అఫీషియల్ మెజర్మెంట్కి వస్తారు. ఇప్పుడు 4 మీటర్స్ లైన్ అని చెప్పాం కదా ఇందాక. ఆ 4 మీటర్స్ లైన్, ఇప్పుడు 4 మీటర్స్ లైన్ క్రాస్ అయిన వెంటనే ఇప్పుడు అఫీషియల్స్ అనేవాళ్ళు మెజర్మెంట్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఆ పర్పస్ తో ఆ 4 మీటర్స్ లైన్ అనేది పెట్టారు. ఇప్పుడు కనుక మీరు చూస్తున్నారంటే రూల్ నెంబర్ 32.18 ప్రకారం, రూల్ నెంబర్ 32.18 ఏం చెబుతుందంటే, ఒక్కసారి విసిరినటువంటి ఇంప్లిమెంట్ అది ఏదన్నా కానివ్వండి, లాంగర్ త్రోస్ అంటే లాంగ్ జంప్, డిస్కస్ త్రో, హ్యామర్ త్రో, దాన్ని వచ్చేసరికి క్యారీ బ్యాక్ ఏ విధంగా చేయాలంటే, క్యారీ బ్యాక్ చేసుకొని అంటే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పట్టుకొని రావాలా, వెనక్కి మళ్ళీ త్రో విసరకూడదు. ఎటు సెక్టార్కి వెళ్ళి కానివ్వండి, రన్వేకి వెళ్ళి కానివ్వండి, విసిరి ఇవ్వకూడదు. అథ్లెట్ ఎవరైతే అఫీషియల్స్ ఉంటారో ఆ అఫీషియల్స్ క్యారీ బ్యాక్ చేసుకొని రావాలా. అఫీషియల్స్ క్యారీ బ్యాక్ ఇప్పుడు కనుక ఇప్పుడు మనకు రిటైనింగ్ వెహికల్ అంటాం ఇది. రిటైనింగ్ వెహికల్లో అఫీషియల్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఆ వెహికల్ మీద పెడతాడు. ఆటోమేటిక్గా వెహికల్ వచ్చి ఆ రన్ వెహికల్ వచ్చి తీసుకొని ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ అఫీషియల్ అనేవాళ్ళు మళ్ళీ తీసుకొని పెడతారు దాన్ని. A couple of days back, Jonahan versus in the last video, I could not present it properly because of the net problem. Thrown the distance of 97.76 meters, I think 97.76 meters. It is too long, so we cannot carry back all the equipments from the thrown landed area. So the rule number 32.18 says after each sail, the implement should be carried back only, not be thrown. So we cannot throw. We have to use more number of assistants to get all the equipments. So field of play will be seen as clumsy. So the new innovation, that is retriever vehicle, to carry back all the throwing implements, to carry back all the throwing implements, the retriever vehicle is being used. Because of, in the world championship, you can all the throws in the javelin go 85 meters above. So it is very difficult to get it back, and using assistants, more number of assistants, the field of play will be clumsy. Raju. I will, the rule number 33.3 says the shot shall be put from the shoulder with one hand only. This is the example. This is an Indian athlete. At the time of athlete takes the stand in the circle to commence the putt, the shot shall touch or to be close proximity to the neck on the chin or hand, not be trapped below this position. So the shot always should be released from the chin or neck only. రూల్ నెంబర్ 33.1 ప్రకారం ఎవరైతే షాట్ విసురుతారో అథ్లెట్లు కంపల్సరీ షాట్ ఏం చేయాలంటే నెక్ దగ్గర ప్లేస్ చేసుకోవాలి. నెక్ మన మెడ ఉంటుంది కదా, మెడ లేకపోతే గడ్డం ఈ రెండు టచ్ అవుతుంది కదా, కంపల్సరీ అక్కడి నుంచి మాత్రమే షాట్ పట్టుకొని మనం రిలీజ్ చేయాలి. అంటే త్రో స్టార్ట్ అయ్యే ముందు కానీ లేకపోతే రిలీజింగ్ దాకా కూడా షాట్ అనేది కంపల్సరీ అక్కడే ఉండాలి, తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాం. షాట్ అక్కడ పట్టకుండా మనం స్కూల్స్ మీట్ లో చేస్తాం, రెండు చేతుల్లో చాలా మంది పిల్లలు మార్చుకుంటారు. మనకి ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ వచ్చేసరికి దాన్ని అలౌ చేయరు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది కార్ట్విల్ టెక్నిక్. ఈ కార్ట్విల్ టెక్నిక్ అనేది బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. సార్ వీడియోస్ క్లియర్ గా లేవు సార్, అది నెక్స్ట్ స్లైడ్. I would like to present you one more image where we have to keep the shot before release it. This Indian athlete. One more I would like to present you. The shot before the release, the shot should be the chin and the shoulder line. Look at here. Look at here. Cursor, the dynamic champion, Carter, 2016 Olympic champion. Okay, Raj. ఓకే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు షాట్ కంపల్సరీ నెక్ దగ్గరే పెట్టుకోవాలని చెప్పాం కదా, దానికి సంబంధించిన మీకు కొన్ని ఇమేజెస్. ఇండియన్ అథ్లెట్ షాట్ పుట్టర్, అదేవిధంగా ఇంకొక వ్యూలో ఇమేజ్ కంపల్సరీ నెక్ దగ్గరే పెట్టుకోవాలని, అదేవిధంగా క్రషర్ యుఎస్ఏ అథ్లెట్ డైమండ్ లీగ్ ఛాంపియన్, అదేవిధంగా రియో 2016 ఒలింపిక్ ఛాంపియన్. Here we are going to discuss about the starboard and rule number 33.2, that should be white and made up of wood. From the middle of the circle, it should be placed in the 1.067 meter
and the edge is 30 centimeters, and the middle is 11.2 centimeter, and in the edge, both edges be 30 centimeter. And here you can see this is a ground level. From the ground already we discussed 20 plus or minus 6 mm, that is 1.4 centimeter to 2.6 centimeters here. ఇక్కడ మీరు స్టాప్ బోర్డును చూసుకోవచ్చు. స్టాప్ బోర్డు కలర్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు వైట్ కలర్ లోనే ఉండాలా, వైట్ తప్పనిచ్చి వేరే కలర్ వేయకూడదు. స్టాప్ బోర్డు యొక్క పొడవు ఎంత ఉండాలంటే 1.21 మీటర్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 0.01 మీటర్. దాని యొక్క వెడల్పు ఎంత ఉండాలంటే 11.2 సెంటీమీటర్ నుంచి 30 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఆ యొక్క రింగ్ చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ 20 mm ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 mm. దాని పైన చూసుకుంటే 0.10 meters plus or minus 0.08 meter. The short put to circle యొక్క diameter వచ్చేసరికి 2.135 meters plus or minus 0.05 meter. How the shot should be already know that it should be solid iron, brass or any metal, not softer than brass, and and that should be spherical. And the important one is the roughness number N7 or less. షార్ట్ వచ్చేసరికి ఐరన్, బ్రాసు లేకపోతే ఏదన్నా కానీ సూటబుల్ మెటీరియల్తో మాత్రమే తయారు చేయాలి. అదే విధంగా వచ్చేసరికి షార్ట్ వచ్చేసరికి ఎక్కువ స్మూత్నెస్ ఉండకూడదు. ఆ రఫ్నెస్ వచ్చే నెంబర్ వచ్చేసరికి N7 ఆర్ లెస్, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. N7 వరకు ఉండొచ్చు, లేకపోతే అంతకంటే తక్కువ ఉండాలి. ఆ రఫ్నెస్ అనేది N7 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. Here we are going to the configurations of shot. Here I would like to see only one thing. The minimum is 3.005 grams and the maximum is 3.05 grams of all implements, not only shot, all implements. Here the example 4.005, 4.25. Here 5.005, 5.25, 6.005, 6.25. Is one more thing we would like to present you, ladies and gentlemen. Minimum is 0.005 gram more, and the maximum is 0.25 grams maximum. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మినిమం 8 వెయిట్ ఫర్ అడ్మిషన్ టు కాంపిటీషన్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. అంటే మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 kg షార్ట్ అంటే కరెక్ట్గా 3 kg ఉంటే దాన్ని ఎలా వచ్చారో ఎంత ఉండాలంటే మినిమం 3.005 kg నుంచి 3.025 kgs ఉండాలి. మ్యాక్సిమం మినిమం ఎంత ఉండాలంటే 3.005 kgs నుంచి 3.025 kgs ఉండాలి. దీన్ని ఏమంటారంటే రేంజ్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తయారు చేసేటప్పుడు 3 kg అంటే 3 kg తయారు చేయరు. మినిమం ఎంత ఉండాలంటే 3.005 kg నుంచి మ్యాక్సిమం ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 3.025 kgs ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా 4 kg షార్ట్ చూసుకుంటే ప్రతిదీ 0.5 kg మినిమం, 0.25 kg మ్యాక్సిమం. అంతకంటే తక్కువ ఉండకూడదు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అదేవిధంగా కింద కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రతి షార్ట్కి డయామీటర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 kg షార్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని యొక్క డయామీటర్ 85 mm to 110 mm. 4 kg షార్ట్ తీసుకుంటే 95 mm to 110. 5 kg షార్ట్ కనుక తీసుకుంటే 100 mm to 120. 6 kg షార్ట్ కనుక తీసుకుంటే 105 mm to 125 mm. 7.260 kg షార్ట్ తీసుకుంటే 110 to 130 mm. నిన్న ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, షార్ట్ ఎప్పుడైతే షార్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు లోకల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కాబట్టి షార్ట్ మనం ఇచ్చేటప్పుడు కనీసం 3 డిఫరెంట్ డయా కలిగినటువంటి షార్ట్లు ఉండాలి. These are the team of official. We are going to see, this will be the last one. Here we have 4 slides, ladies and gentlemen. So the 10 ITOs will be appointed for World Athletic Championship and Olympics. For every field event, one referee, then he will be the ITO. Under his supervision only all the programs will be conducted. The first one is a chief judge. He will watch over the whole event. Once the performer completed his trial, he has to keep the cone on the runway. It's not used one more judge to keep the meter tape ready. And the fourth judge place the equipment, place where the equipment lands.
And the fifth official, he will have the EDM, that is spikes, and he will place the EDM to measure. And the sixth official, who will in charge for retrieving the implements, because of the shot is used the return the used to use the returning chart, that is used. So keep the keep the shot and the returning chart, it will lands before the circle. And the seventh judges, recorder, usually two recorder will be there. After every round they will check themselves, and he is the responsibility to call the athletes, every athletes, and who has to follow the, he only call, how he will call, he will keep the name of the athlete on the field even display board. Then the judge who is keeping the code in the circle or runway remove that. Then the time will start. Then only the time will start. And the eighth judge is in charge for scoreboard, trial, number, and result. The ninth one is in charge for clock, indicating the athletes that they have to set a time to take a trial, and keep raising the yellow flag for the final 15 seconds. He has to start the start time. Once the code is removed from the circle, only he has to start the time. And the 10th judge in charge for athletes, he will not call any athletes. He has to check the athlete called by the recorder or in the are ready to perform. He should not call. He just will check the athlete. That's all. And the 11th judge is in charge for the implement stand. He will note all the implements used for the trial, because of the local organizing committee has to keep the record of all equipments used in the competition. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మన టాపిక్‌లో డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అఫీషియల్ ఇన్ థ్రోయింగ్ ఈవెంట్స్‌లో అసలు షాట్ పట్టు ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయాలంటే మనకి ఎంతమంది అఫీషియల్స్ కావాలి? అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క విధులు, వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ ఏందనేది మనం తెలుసుకుందాం. వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ మరియు ఒలింపిక్ గేమ్స్‌లో ఇంటర్నేషనల్ టెక్నికల్ అఫీషియల్ 10 మెంబర్స్‌ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందుట్లో రిఫరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాట్ పుట్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి షాట్ పట్ లో రిఫరీ వచ్చేసరికి ITO, ఇంటర్నేషనల్ టెక్నికల్ అఫీషియల్ మాత్రమే రెఫరీగా వ్యవహరిస్తారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అఫీషియల్ జడ్జి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నంటే చీఫ్ జడ్జి ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క మొత్తం ఈవెంట్ ని గమనిస్తుంటాడు. తర్వాత వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి 2 జడ్జెస్ ఉంటారు. ఆ ఇద్దరు జడ్జిల యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటంటే ఆ జడ్జి ఆ త్రో వేసేటప్పుడు షాట్ అనేది కరెక్ట్ గా ప్లేస్ అయిందా లేదా, అదేవిధంగా ట్రయల్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క త్రో వేసిన తర్వాత దాన్ని మెజర్మెంట్ చేసే వాళ్ళు ఇద్దరు జడ్జిలు ఉంటారు. ఇందుట్లో ఒకళ్ళు వచ్చేసరికి రెడ్ అండ్ వైట్ ఫ్లాగ్ పట్టుకుంటారు. ఆ రెడ్ మరియు వైట్ ఫ్లాగ్ పట్టుకుంటే రెడ్ ఫ్లాగ్ వచ్చేసరికి ఫెయిల్యూర్ కి మనం రెడ్ ఫ్లాగ్ ను ఉపయోగిస్తాం. అదేవిధంగా వ్యాలిడ్ త్రోకి అయితే దాన్ని మనం వైట్ ఫ్లాగ్ ని ఉపయోగిస్తాం. తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత, ట్రైల్ క్లియర్ అయిన తర్వాత సర్కిల్లో కోన్ అనే పెట్టడం కూడా ఇద్దరు జడ్జిల్లో ఒకళ్ళు విధులు నిర్వహిస్తారు. కొన్ని ఛాంపియన్షిప్లోకి వచ్చేసరికి చీఫ్ జడ్జి కూడా ఈ యొక్క కోన్ ప్లేసింగ్ అండ్ కోను పెట్టడం సర్కిల్లో, అదేవిధంగా కోన్ తీయటం అనేది కొన్ని ఛాంపియన్షిప్ లో చీఫ్ జడ్జి అనే వాళ్ళు చూస్తారు. తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసరికి సెకండ్ జడ్జి వచ్చేసరికి ఈడిఎం లేకపోతే టేప్ పట్టుకుంటారు. ఈడిఎం కనుక లేకపోతే టేప్ అనేది పట్టుకుంటారు. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ట్రైల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ షాట్ పడ్డటువంటి ప్రాంతాన్ని ఆ యొక్క వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాట్ త్రో అయిపోయిన తర్వాత షాట్ పడ్డటువంటి ప్రాంతాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత ట్రైల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తారు కదా, అక్కడ ఒక అఫీషియల్ ఉంటారు. అదేవిధంగా రికార్డర్స్ వచ్చేసరికి ఇద్దరు రికార్డర్స్ కంపల్సరీ ఉండాలా. ఇద్దరు రికార్డర్స్ సపరేట్ గా వాళ్ళు రికార్డ్ చేయాలా. అదేవిధంగా రికార్డర్ యొక్క ఇంకొక డ్యూటీ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అథ్లెట్ ఎవరైతే ట్రైల్ అయ్యాలో వాళ్ళ డ్యూటీ కూడా అనౌన్స్ చేసేటువంటి బాధ్యత ఎవరిదంటే రికార్డర్ది.
తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంకొక అఫీషియల్ వచ్చేసరికి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ స్కోర్ బోర్డుకి ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రైలు, అదేవిధంగా నెంబరు, అదేవిధంగా రిజల్ట్, ఈ 3 చూసుకుంటారు. ట్రైలు, నెంబరు మరియు రిజల్ట్. 9th వన్ వచ్చేసరికి జడ్జి ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ క్లాక్. ఆ క్లాక్ సంబంధించినటువంటి ఈ జడ్జి, ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగా అథ్లెట్ బిగ్ నెంబరు రికార్డర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ కోన్స్ మొత్తం కోన్స్ అనేది తీస్తారు. నెంబర్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఆ టైం క్లాక్ జడ్జి అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టైమర్ అనేది ఆన్ చేస్తారు. 15 సెకండ్ లోపు, అంటే విత్ ఇన్ 1 minute లోపు అథ్లెట్ అటెంప్ట్కి రావాలి. 15 సెకండ్లో లాస్ట్ 15 seconds ఉంది, అథ్లెట్ ఇంకా అటెంప్ట్కి రాకపోతే అప్పుడు ఎల్లో ఫ్లాగ్ రేజ్ చేస్తారు. 1 minute కంప్లీట్ అయిపోయింది, అప్పటికి అథ్లెట్ అటెంప్ట్ గనక రాకపోతే ఆ యొక్క అటెంప్ట్ అనేది, ఇంకా ఆ యొక్క ట్రయల్ అనేది ఆ అథ్లెట్ కి ఉండదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ రౌండ్ లో ట్రయల్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత జడ్జి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్, ఆ యొక్క రికార్డర్ పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళ అథ్లెట్స్ కరెక్ట్ గా వస్తున్నారా లేదని చూసుకునేటువంటి బాధ్యత ఎవరిదంటే జడ్జి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ అథ్లెట్స్. లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి జడ్జి ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంట్. తర్వాత ఇంప్లిమెంటు స్టాండ్కి దాని యొక్క జడ్జి యొక్క బాధ్యతలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం లోకల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ అయితే కొన్ని షార్ట్ల మీద వాళ్ళ కొన్ని నెంబర్స్ ఇస్తారు ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం. అదేవిధంగా పర్సనల్ ఇంప్లిమెంట్ అయితే కొన్ని నెంబర్స్ ఇస్తారు. ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ ఎవరెవరు ఏ ఇంప్లిమెంట్ వాడుతున్నారు అనేది ఆ యొక్క షీటు మెయింటైన్ చేయడానికి, ఎవరెవరు ఏ అథ్లెట్ ఏ ఇంప్లిమెంట్ వాడుతున్నారు అనేది రాసుకోవడానికి ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక జడ్జిస్ ఉంటారు. And many used to sell in India. The athlete in charge will call the athlete who is to take trial and who has to follow. I repeatedly used to tell that is wrong one. Nobody accepted. Immediately I wrote to the world athletes to clear them, not for me, clear them. Sir, who will call the athlete to take trial on field events and who is to follow? Recorder or judge in charge for athletes? And what is the responsibility of judge in charge of athletes in all field events? This is the reply I would like to present you, ladies and gentlemen. Okay. Dear Sarbaji, the recorder calls athlete for trial normally by putting up the name on the field event scoreboard. I told you. The clock starts when the chief judge or flag judge remove the cone from the runway. Here you can say, Raju told just now, usually any other judge keep the flag red and white to indicate failure are valid, as our chief judge. In few occasions, chief judge will act this position. And the athletes judge facilitates the flow of competition by pre-warning the athlete and making sure he is ready when he is called. That's all. The athlete in charge will not call the athletes. The recorder only will call. How he will put his name on the scoreboard. Then the judge who is keeping the cone on the runway or cycle immediately remove it. Then the time starts. Raju. మనం యాక్చువల్గా అథ్లెట్ని ఎవరు పిలవాలంటే, అథ్లెట్ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే జడ్జి ఉంటారో వాళ్ళు పిలవాలని మనకు చాలా మంది చెబుతారు. కాకపోతే అథ్లెట్ పిలిచేది అథ్లెట్ ఇన్ఛార్జ్ జడ్జి కాదు, రికార్డర్ పిలుస్తారు. ఎప్పుడు రికార్డర్ పిలుస్తారంటే, ఆ యొక్క రికార్డర్ పిలిచిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బిబ్ నెంబరు, నేము, ఆ యొక్క ఆ స్క్రీన్ లో కనపడుతుంటుంది వాళ్ళ యొక్క బిబ్ నెంబరు, నేమ్ స్కోర్ బోర్డులో. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క నేమ్ కనపడిందో ఆ చీఫ్ జడ్జి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి జడ్జి ఎవరొకళ్ళు ఆ ఫోన్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేశారో అథ్లెట్ అక్కడ టైం క్లాక్ జడ్జి అనేవాళ్ళు టైం అనేది ఆన్ చేస్తారు. ఇదే యొక్క రెఫరెన్స్ మనం వరల్డ్ అథ్లెటిక్స్ నుంచి పొందడం జరిగింది. ఎవరు పిలుస్తారంటే రికార్డర్ మాత్రమే అథ్లెట్ ని బిబ్ నెంబర్ అనౌన్స్ చేసేటువంటి పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ రికార్డర్, నాట్ ఏ అథ్లెట్స్ క్లాక్ జడ్జ్, athlete in charge. I hear in the previous slide we had seen the team of official. Here the pictorial representation for you. This is the circle and sector. See the official number one checking and putting. He is the chief judge or the cone judge or the flag judge. We can see supervise the whole event. And the third one is place the break point. And fourth one is keep the prism. He will go and check
he will go and keep the preserve where he has to show. And the fifth one is the judge in charge for retrieving the implement. And sixth one is where recorder keeping a result, keeping a recorder keeping results and calling the athletes 1+1 2, because of after each round they have to check. And the seventh one is in charge of scoreboard, and the eighth one is in charge of clerk. The ninth one is in charge of athletes. The in charge of clerk should be a rear half of the circle, because of nowadays all the throws are discovered, or the Raja, one more thing, discovered, and Variable style. O'Brien technique starts, that means towards the opposite side of the sector. So the in charge of clerk should be rear half of the circle only. ఓకే, ఇందాక మనం షార్ట్ పుట్ టీమ్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం క్లియర్గా. ఈ యొక్క షార్ట్ పుట్ టీమ్ ఆఫ్ అఫీషియల్ ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. నెంబర్ 1 వచ్చేసరికి చెకింగ్ ద త్రో, చెకింగ్ ద పట్టింగ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెంబర్ 2 అఫీషియల్ నెంబర్ 2 వచ్చేసరికి చెకింగ్ ద పట్టింగ్లోకి వచ్చేసరికి ఇంకొకళ్ళు చీఫ్ జడ్జి ఉంటారు. వాళ్ళు ఫ్లాగ్స్ పట్టుకొని ఉంటాం, కానీ లేకపోతే ఈ సూపర్వైజ్ ద హోల్ ఈవెంట్, మొత్తం ఈవెంట్ సూపర్వైజ్ చేసుకుంటారు. అఫీషియల్ నెంబర్ 2 వచ్చేసరికి హోల్డింగ్ ద మెజరింగ్ టేప్. ఇన్ కేసు ఈడిఎం ఎలక్ట్రానిక్ డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ కనుక వాడకపోతే మెజరింగ్ టేప్ పెట్టుకోవడానికి అఫీషియల్ నెంబర్ 2. అఫీషియల్ నెంబర్ 3 ప్లేస్ ద బ్రేక్ పాయింట్. బ్రేక్ పాయింట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ వేసిన తర్వాత ఆ షార్ట్ పడ్డ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉండేటువంటి అఫీషియల్ నెంబర్ 3. అఫీషియల్ నెంబర్ 4 వచ్చేసరికి జడ్జి పొజిషన్ టు జడ్జి పొజిషనింగ్ ది స్పైక్ ఆర్ ప్రిజం పట్టుకోవటానికి, లేకపోతే ఇన్ కేస్ ప్రిజం కనుక లేకపోతే టేప్ పట్టుకోవటానికి ఉండేటువంటి అఫీషియల్. తర్వాత 5 వచ్చేసరికి అఫీషియల్ నెంబర్ 5 జడ్జి ఇన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది రిటైరింగ్ ద ఇంప్లిమెంట్స్. అంటే ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంట్స్ ను మళ్ళీ వెనక్కి పంపడానికి జడ్జి నెంబర్ 5. జడ్జి నెంబర్ 6 రికార్డర్ కీప్ ద రిజల్ట్ అండ్ కాలింగ్ ద అథ్లెట్స్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు అథ్లెట్ ను పిలిచే అధికారం ఎవరికి ఉండిద్ది అంటే రికార్డర్కి ఉండిద్ది. వాళ్ళు 2 ఉంటారని చెప్పాం, 1+1. జడ్జి నెంబర్ 7 వచ్చేసరికి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ స్కోర్ బోర్డ్ యొక్క ఇన్ఛార్జి జడ్జి నెంబర్ 7. అదేవిధంగా జడ్జి నెంబర్ 8 వచ్చేసరికి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ క్లాక్. జడ్జి నెంబర్ 9 వచ్చేసరికి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ది అథ్లెట్స్. ఓకే, వీళ్ళందరూ టీమ్ ఆఫ్ అఫీషియల్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఇందాక 11 మంది వచ్చారు, అందుట్లో రెఫరీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 6 వచ్చేసరికి రికార్డర్స్ 2 పెట్టాం, టోటల్గా 11 మెంబర్స్. Thank you, ladies and gentlemen, for the fantastic cooperation. Today's sections closed now. You can post your queries in the chat box. We will give a clear answer with the PowerPoint tomorrow. Now, Dr. Inaya sir will give a closing remark. దయచేసి మీ ఎవరైతే మీ యొక్క డౌట్స్ ఉన్నాయో మీ యొక్క డౌట్స్ ఆ చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. తర్వాత మేము రేపు మార్నింగ్, రేపు లాస్ట్ రోజు కాబట్టి సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఆన్సర్ మేము పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా మీకు చూపించి తర్వాత సెషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్ Yes, sir. Well, if anything else, you can continue. Go to. There are 2-3 questions were posted in the chat box. Can we give clear picture tomorrow? Yeah, that's correct. That's good. And even though I have given some answer for the question through chat box, No problem. It's good. Detailed explanation in your PowerPoint tomorrow, sir. Okay. Then, we are going to move to the closing stage. So please, participants, post your queries. We will give you clear picture tomorrow. The PowerPoint presentation for the question and answer given by the Dr. Sedu. I learned when I did the program with him, he only asked me to give a PowerPoint presentation answer, not to give a oral presentation, because it will give more clarity. So thank you, Doctor, for leading me to this question. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. సార్ ఎన్నయ్య సార్. Okay. Thank you. And once again, congratulations. Even the third day also, the session has gone wonderfully well. Very, very successful. All the details you are explaining, especially your images.
your images and as well as the videos. They are very, very helpful while explaining the rule position. You know, shot putter or anybody on disc thrower, after throwing the implement, you have shown that foot, no, the first touch, the in the front semicircle, or the second touch in the rear, whether it is right or wrong. So such things, you know, when you give the clarity, that will remain in the brain of the physical education teachers, especially the officials, so they can remember very well which is right and which is wrong. Another question also, the hammer thrower is using. So which gate should be opened, either the left or right, is a left-hander or right-hander. So such things, definitely they will be very, very helpful. And the placement of the shot also, you have shown the wonderful images where the implement should be placed. That is a shot, not from where shoulder or throwing from elsewhere. So the way the placement of the, and the taping the fingers, that also you have shown very, very clearly. Each finger can be taped separately, but two or three fingers together, it should not be taped, and a bandage may be around the palm. So when you show these things, the images and all that, not the verbal explanation, when you show the images or the videos, that will remain in the brains of the officials or the would-be officials, those who want to become the athletic officials. Especially our goal is physical education teachers and the would-be teachers, the students. Really very, very helpful. And what I feel, one thing I want to say, I, I think this is the right time. World Athletics, before they release any document, it should be gone through the Sarboji sir, I think. Yeah. See how he checked immediately that official was caught. He gave the wrong signal. He gave the wrong signal, putting both his hands over his head. Maybe in the confusion, he doesn't know. Maybe he placed both the hands on over his head, and immediately he has written. He has not. See, that is a very good sign of you, sir, Sarboji, sir. That's thank you, sir. Thank you. Clarity. So, what is this? This gentleman has given the wrong signal. Immediately, they have changed, extending both the hands sideways. So that should be, you have, this is the second thing. I think last time when you were saying I remember very well the takeover zones. Earlier we used to call the relay baton exchange. Now they are called takeover zones. Yes, sir. Takeover zone also, they gave a wrong mark, Yes, sir. the zone middle line or something like that. Yes, sir. When they have extended the takeover zone to 30 meters, that cannot be the middle line. Yes, sir. Immediately you have written, you didn't keep quiet. Last time also I was telling you the same thing. Yes. So these things, who will call? You are very meticulous. Who is going to call the competition? So this way, your images and the videos self-explanatory. So that way, they are really assisting your class. So your class won't be boring without the images and the videos. If you go on give a long lecture, people are 2/3 of the people will go to bed. They sleep. So you are showing the wonderful throwers, the record throwers, especially the javelin, 97.63. The implements, how should they bring back by Yes, car sir. and all that. These things are very, very interesting, very, very interesting. That all these, they make your lesson, your explanation more interesting. So thank you very much for giving me this opportunity to conclude, and I wish you all the best. And if you go on asking good number of questions, that will be, now it is a clear indication good number of students are following. So very good. So tomorrow you please explain all the doubts. Yes, sir. So wonderful session we have. We are expecting tomorrow also a great session. So with these words, I would like to conclude. Thank you. Even my colleague, Dr. Ramohan sir also was Yes, there sir. Yes, sir. today. Thank Sir, you. I You- So request Ramohan, sir. yeah, please. Sir, So thank you. I Thank you request, very much, Dr. Sarboji. Thank you Sir, very thank you, much, sir. Dr. Thank you, sir. Raju. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Ramon, sir. Raju, Sir. Sarboji sir and Dr. Raju and Dr. Sarboji, wonderful presentation, both of you. You have got very good understanding, very good coordination, one after other explaining in English and Telugu continuously without wasting any time. And the sequence of presentation is also excellent.
So today, now I've been following all these 3 days. So your explanation is very good. Today, especially, you told about the throwing events started. What are the implements? What are the judges' duties? Okay. So who are all measuring and precise measurements? Who will do the latest judges to keep the records? So like that, you have explained the judges' duties, and then what are allowed and what are not allowed during the competition. That is, you have also told that taping has already, NSR had told, additional weights not allowed, and gloves not allowed except in hammer throw. So spreading and spraying some substances on the floor or on the body like that, and very well explained. And then you have some of the things you are showing by images and videos. This is really wonderful, as NSR also has pointed out that, and highest performance you have shown in 1 or 2 events, but not all the events. And I suggest that you should show the images of the highest performance in each of the events. That will be very good for the students to understand, and at least they will know and remember some of the faces who are all top rank holders in these athletics. And that is my suggestion. If you can show. It's wonderful, really, the specifications of implements about the weight, size, roughness, etc. You are giving explained very beautifully, and also finally the duties and responsibilities of officials. Very well done, wonderful, and I hope your lectures will be like this tomorrow also. And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Sedu sir, final பேசி close பண்ணிடுங்க. Yes, sir. Yes, sir. On behalf of the National Academy of Physical Education Research and Training, we extend our hearty thanks to all the learned members of this Zoom room. Start from Kalyan Chaudhary sir and Paul Kumar sir, Ramon Rao sir, Kishore sir, Inaya sir, Raja Singh Roglan sir, Nidhin Arya sir, Tirumale Kumar sir, and the resource persons Saraboji sir and Raju sir. Inaya sir very rightly, because yesterday also he given a very good remarks about the webinar, and he detailedly elaborating each and every aspects which is innovative and different in this seminar. So I like very much about his concluding remarks. Today also sir noted many things. Sir, I think Saraboji sir written more than 200 mails to the IAF. Yeah, that's really remarkable. Last 3 days also I got one reply, and he sent one conversation between him and IAF World Athletics, and he sent to me. Are very rightly pointed out, he makes a lot of correction in the technical rule and the competition rule books, sir. No doubt. Yes, sir. yeah, we must appreciate his efforts, Yes, really, sir. Yes, sir. very, Yes, very, sir. yeah. And also the World Athletics, they rightly take this point, and they change, and they made changes each and every time. And that was that's why I was always wondering about Dr. Saraboji sir and his commitment on athletics. Yeah. Definitely, we are all Thank you. very glad to say, our sincere thanks to Dr. Saraboji sir and Raju sir. Today I spoke to Saraboji sir. Raju sir never give up any points explained by Saraboji. Even Raju sir adding many more points along with Saraboji sir. Yes. Saraboji sir is limiting with only 2 or 3 sentences, but Raju sir explaining a lot. But we could not be able to follow you, but we enjoy your that slang and your speech through Telugu. Thank you so much, Raju sir, and once again thank you, sir. Thank you, sir. All of you for your patience listening, and we also expect all of you to extend your support on the last day 4 and the remaining event. Thank you so much. We will sign. Thank you, sir. Thank you. Out Bye. now. Bye. Thank you, doctor.